Kapitel 106, Ungrundlich. O Tiantian and twertit mit fragendum unter tun. Was tatter nur so leicht sinnig? Welshab sikten hat chu yang? Was Walti damit Arration? Tai buttian lachelt schwark und sagt vage, erinnetuk, was chu yang gesagt hat, man muss sanft sein. Ha ha ha, doch innerlich erinnet sichen chu yangs wort, dengenigen gegenüber, denen ich nicht ausweichen kann, die ich aber nicht berühren sollte, word ich se sanft sein, se sanft, eine Musiets lacheln huschte über Tai Büchens Gesicht, under anti chu yangs bewusst Händen plan. Wu Tiantian word noch wu tender, was? Sanft. Will mir etwa unterschwellig anduten, das ich chu yang gegenüber net sein soll? Versucht dieser Kronprinz etwa, mihemiti chu yang zu verkuppeln? Oder, hat chu yang Tai buttien gebieten, amor zu spielen? Warum heißt es dann, chu yang hat gesagt, ich soll sanft sein, bei dem Gedanken daran wurde Gesicht norot. Das war mir zu peinlich. Als Tai buttien wu Tiantians Eriten saw, Blitzbewunderung in seinen Augen auf, doch dann sagte neckend, Fräulein Wu, sie sind ja ganz rot im Gesicht. Woran denken sie denn? Stammelte Wu Tiantian verlegen und zappelte mighty Handen und Fassen. Xiao Yang, ist wirklich ein außergewöhnlich guter Mann, Tai buttien kischet und sagt, wenn Fräulein Wu, dann muss sie in Selleiben Wu Tiantians Gesichtsausdruck word noch schüchterner, und sie senkte verlegen den Kopf. Tatsächlich hegten weder sie noch chu yang irgendwelch besonderen Gefühl füreinander, doch aus irgendeinem Grund kursierten gerügt über ein heimliche Affäre zwischen ihnen. Chu yang kommet das nicht, sein Herz war mittlerweile so verhärtet, dass die sen haltlosen Gerüchten kein Beachtung schenkte. Was ander für ihre Angelegenheit hielten, was hat das im zu tun? Doch Wu Chen war nicht mehr dieselbe. Wo immer sie och hinging, erntet sie vielsagend und bedeutungsvoll Blicke. Anfangs war sie verlegen und wütend, doch dann ergab sie sich dem ganzen, es wird normal, und sie schien sogar zu glauben, dass so etwas tatsächlich geschah. Ihr Gefühl als Jungfrau in der Blut ihres Lebens veranderten sich also langsam. Dies subtle psychologisch Wandlung war in ihrem Alter zwei Fellows äußerst prägend. Übrigens, was mag chu yang mit den ganzen Elixiren und seltenen Metallen, die nach jeder Palästinspection findet. Als Tai bu Tien dass chu yang bereits einen Plan hat, hält sich ihre Stimmung merklich auf. Und sie wandte ihre Aufmerksamkeit die sen scheinbar zusammenhanglosen Dingen zu. Die Aufbewahrung dieser Dinge war chu yangs Wunsch gewesen, und Tai bu Tien hat sofort zugestimmt. Im Kaiserpalast gab es schließlich viel solcher Elixier und Metall. Es lohnte sich nicht, mit chu yang darüber zu streiten. Man sollte außerdem bedenken, dass das, was der Kaiserpalast besaß, nicht unbedingt auch anderswo zu finden war, aber was anderort besaßen, besaß der Kaiserpalast mit Sicherheit. Daher druckt Tai buttien ein Auge zu und ließ chu yang seine Verentruung fortsetzen. Dennoch war Tai buttien senugierig, was trieb chu yang mit all die Sendingen? Hat sie noch nicht benutzt, nicht einmal, dem bu Tien Pavien zu helfen. War doch nur ein Person, brauchte wirklich so viel spirituell Krauter? Nun wenn es nur spirituell Krauter wären, wär das wörtlich, viel legtem sich auf Verletzungen vorzubereiten. Das konnte man auch mit Todsangs erklären. Aber wozu brauchten wir so viel selten Metall? Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Jedes Mal, wenn sie die Sachen einsammeln, befiehlt chu yang, sie allen ein von im vorher bestimmtes Lagerhaus zu bringen, bever sie ausreden konnte, hielt Wu Tiantian in unterrinnet sich in etwas. Chu Yangs kleines Lagerhaus befand sich direkt neben ihrem Zimmer im Himmelheilungspavillon. Doch in Wu Tiantians Erinnerung war dieses klein Zimmer gar nicht so groß gewesen. Der Bergen wären, der bei den standardigen Hausdurchsuchungen zusammengetragen wird, hat längst mehrere solcher Lagerhäuser füllen müssen. Es ist seltsam, dass dort immer noch Sachen eingelagert werden, wirklich, dann sollte ich mir das mal ansehen, sobald ich etwas sieht habe, Tai buttien lachelt zufrieden, sein Lacheln veriet Belustigung über die mysteriosen Ereignis. Wenn sein Hoheit der Kronprinz kein weiteren Anweisungen hat,
Word ich mich verabschieden, sagt Wu Tiantian. Sie war kein Untergebene von Tibetan, der himmlisch Ossiapavien und Tibetan pflegten lediglich eine Kooperation, daher war sie nur sehr Unterstützung da. Es gab keinen Grund, sich also groß Sorgen Tibetan Status zu machen. Natürlich steckte auch ein wenig List hinter Wu Yunliangs Überlegungen. Wenn Wu Tiantian Yunliangs Kaiserin oder Prinzessin werden konnte. Angesichts der aktuellen Lage waren Wu Yunliangs Absichten jedoch praktisch aussichtslos. Das ist ein Brief, den ihr weitergeschickt hat. Tibetan holt einen Brief hervor und reichte in Wu Tiantian. Vielen Dank, Kronprinz. Wu Tiantian nahm in freudig entgegen. Tatsächlich hat Wu Yunliang 3 Brief geschickt, einen für Bao Quanglei, einen für. Der ein Brief war für Wu Tiantian bestimmt, der andere direkt für Tibetan. Natürlich was außer den beiden Beteiligten niemand, was in dem Briefstand, den Wu Yunliang an Tibetan geschickt hat. Tibetan sah Wu Tiantian gehen, sein Gesichtsausdruck veranderte sich mehrmals, schließlich senkte den Kopf und seufzt. Plötzlich dachte an Dyson König der Holly und schüttelte amüsiert und verraget den Kopf. Die Vorgehensweise Diocese Hollenkönigs war wahrlich an det Schauber. In so kurzer Zeit hat unzahlige Intrigen und Aktionen gesponnen. Selbst seine Vergangenheit, die ohnehin schon so klar war nun schwer zu durchschauen. Chu Yangs Herkunft aus dem himmlischen äußeren Turm war kein Geheimnis mehr, doch hat seine Geschichte nun noch weitere Schichten hinzugefügt. Erstens stammte von einer Adelsfamilie ab, die aufgrund des Niedergangs ihrer Familie durch die Welt gewandert war. Zweitens war ein Nachkomme eines Generals namens Tai Yun, der gefallen im Kampf. Drittens ist der Lieblingsschüler eines Zurückgezogen lebenden Meisters und soll angeblich Drachen und Tiger bezwingen können. Viertens ist ein enger Schüler eines großen Gelehrten und besitzt, obwohl schwach, immenses Talent und strategisch Brillanz. Und fünftens stammte von mächtigen Familien der zentralen Drei Himmel ab, die herabgestiegen sind, zu trainieren. Darüber hinaus gibt es für jede Identität klar Beweis und Zeugen. Selbst wenn jemand Nachforschungen anstellen wird, konnte alles eindeutig bestätigt werden. Tibetan verstand wirklich nicht, warum Chu Yang so ein Chaos anrichtet. Während dieser Zeit war Chu Yangs Aufenthaltsort zwar sehr mysteriös, aber Tibetan war sich sicher, dass hart daran arbeitet, den Pavillon der himmlischen Soldaten auszubauen. Tibetan hat hoch Erwartungen an die Pavillon. Kapitel 107, die Mobilisierung von Chu Yang. Your Exzellenz, ich verstehe immer noch nicht ganz, was Sie meinen, sagt einer der 6 Personen rechts, und die anderen 5 nickten zustimmend. Solche Beamten sollten zu Recht befordert werden, dieser Hollenkönig Chu zielt subtil darauf ab, dies aufzudecken. Nicht nur sondern auch wir verstehen das. Die Schalb sind die Informanten, die ich eingesetzt habe, allesamt fähig, loyal und engagiert. Außerdem dürfen sie nicht korrupt sein, in die Markt zu gelangen, sondern müssen sich schrittweise hocharbeiten. Nur so können sie uns den größten Nutzen bringen, der erklärend war nicht der 5. Sanfte, sondern jemand neben ihm. Das Wichtigste für einen Informanten ist, das Vertrauen der anderen Party zu gewinnen und seinen eigenen Status schrittweise zu erhöhen. Nur so kann in entscheidenden Momenten am effektivsten sein. Wenn wir das begreifen können, kann es der Hollenkönig Chu auch, die Schalb haben an sehr Leut in der eisernen Wolk so schwer verlast erlitten. Wichtig, sagt der Andermann-Leser. Der Mann, der eben gesprochen hat, war hager und gebrechlich, hat man ihn aufgefordert, sich hinzulegen und sich von jemandem darauf setzen zu lassen, hat dieser wohl gedacht, es saß auf einem Bambusrohr. Aber wenn an sehr Leut das nicht täten, why konnten sie denn in Taiyun ein so hohes Ansehen genießen? Fragte der Mann im dem ungestümen Auftreten hastig. Ist das nicht widersprüchlich? Nicht unbedingt, lächelt ein Gelehrter mittleren Alters im Spitzbart. Kann ermitteln, aber letztendlich würde nichts finden, denn es gibt einige Leute, die verdächtigt, aber nicht anzufassen wagt, man kann nicht ihn vernehmen, dass sich nicht anzufassen wagt, der Mann, der eben gesprochen hat, war der 5. Sanfte. Ein erfahrener Veteran im einem Ruff verheldentem. In diesem Moment huschte ein besorgter Ausdruck über sein Gesicht.
Dakt einen Moment nach, senkten die Stimme und sagt, diese zu Yangwang hat im Himmelschalpavillon einst Südschlagen und dabei nun Internagenten getote. 6-mal ist gegen Beamte von Tai Yun Vorgegangen, imite präzise Zielsetzung, rücksichtslos und gnadenlos, und hat nichts unversehrt gelassen. Dieser Mann ist die mächtigste Figur in Tai Yun. Außerdem erklärt dieser zu Yangwang während der Säuberung der Spione im Himmelschalpavillon einst, ein Anflug von Bewunderung huschte über das Gesicht des Fünften leicht sanft mutigen, brauch kein Beweis, ein bloßer Verdacht genet zum Tote. Dieser Mann handelt entschlossen und ist brutal. Außerdem weicht sein Arbeitsweise oft von der Norm ab, erklärt der Fünfte legte sanfter entschieden. Dieser Mann ist nicht weniger gefährlich als Tai Biu-Tien, dann drehte sich den Rücken zu allen, und fuhr imite ernste Stimme fort. Sobald dies Nachricht erhielt, befahl die unsichtbare Beschwörungstechnik Nummer 1 vorzubereiten, falls etwas schief geht. So geht nicht und sieht sofort zurück, was? Guckten all überrascht. Konnte es wirklich so ernst werden? Warendel noch die Vor- und Nachteil abwogen, hat der Fünfte legte sanfter bereits so heftig reagiert. Außerdem werden die goldenen Förderritter einen Experten auf Königsebene zusammen mit mehreren anderen Meistern zur Eisenwolken senden. Wenn Nummer 1 unverletzt ist, totet Chu Yang und kehrt dann zurück. Wenn Nummer 1 in Gefahr ist, totet Chu Yang und bringt Nummer 1 zurück, befällt den Rittern des Schwarzen und des Eisernen Pferdes in der Eisernen Wolk, uneingeschränkt zusammenzuarbeiten. Dieser Plan heißt, Yang toten. Ein Blitz von Totungsabsicht huschte über die Augen des Fünften leicht sanft mutigen, als ein rehe entschlossener Befehl erteilt. Eisenhimmel. Glotter etwa, Chu Yang konjuk Flügel wachsen lassen? So ist Word ich in verkruppeln. General, das ist das Ergebnis von Drazen Jaren, dem Einsatz so vieler Gelder und Ressourcen. Wollen wir jetzt einfach so aufgeben? Fragte der gelehrt mittleren Alters mit dem Spitzbart widerwillig. Hoffentlich make ich mir so viel Sorgen, der Gesichtsausdruck des Fünften Gentleman werfenstört sich. Aber jetzt ist nicht die Zeit für Zweifel, befolgen sofort mein Befehl und rücken gleichzeitig mit der Nordarmee 100 Meilen vor 100 Meilen, allwären fassungslos. Plant der General etwa einen Krieg? Dies 100 Meilen wären das Gebiet der Eisernen Wolkenarmee. Auch wenn es dort kein Dörfer oder Städte gab, würden die Soldaten der Eisernen Wolkenarmee wirklich tatenlos zusehen? Befolgen mein Anweisungen. Fünfte leichte sanftmats rücken schien zusammenzusacken, sein Augen schwer. Langsam schloss die Augen und betiet still. Hoffentlich ist es nicht zu spät, plötzlich riss die Augen weit auf und rief eindringlich. Egal wer es ist, niemand darf den eisenbrechenden Himmel berühren, allwich hen in einer Rehe zurück. Fünfte leichte sanftmat dreht sich ein prüfender Blick in seinen Augen. Vorfrüd huschte über sein Gesicht, als vor sich hin murmelt. Wenn es wird Zeit, ein wahrer Gegner zu sein, dann werdet sehen, wie mit diesem Zug von mir zurechtkommt, danach schüttelte leicht den Kopf. Blickte auf, ein leichtes Lächeln umspielt sein Lippen, und schaut aus dem Fenster in den klaren blauen Himmel in der Fern. Dorthing, 40 die Eisenwolk. Fünfte leichte sanftmat start fasziniert. Nach einer Wahl sagte schließlich, bringt mir die Aufzeichnungen des himmlischen Äußeren-Terms aus dieser Zeit, Wommenwesen des Premierministers aus. Gentle schnippte mit der Hand und ließ einen weißen Vogel in den Himmel aufsteigen. Nach einem kurzen Kreis, seine Richtung zu bestimmen, verschwand in den weißen Wolken. Die unsichtbare Kugel, ein Wunder des Kontinents der neuen Himmel. Konnte Farbandern, mit dem Himmel verschmelzen und war das mächtigste Kommunikationsgeister. Fluggeschwindigkeit war dreimal so hoch wie die eines Adlers, und konnte einen Tag und ein Nacht essen und trinken fliegen. Mit dieser Geschwindigkeit konnte die Strecke von der Hauptstadt Großschau nach Eisenwolkenstadt in nur einem halben Tag zurücklegen. Nach einer halben Stunde galoppierten drei Schwarzreiter in halsbrecherischem Tempo auf das Nordte von Großschau zu. Der Ritter zu trieb sein mit aller Kraften, der Klang der Huf holte wie Donnerweide. Im Menü war noch ein Storburg vom Stadte aus zu sehen. Ein praktisches Pferd.
Es gab nirwenig solcher Förder auf dem gesamten Kontinent, und doch schuten sie kein Mühe, dies Kurs Strecks Uruxuligen. Das Ziel war Eisenwolkenstadt. In diesem Moment begann die Dunkel Nacht Herausforderer zu Young hat gerade einen Kampf beendet und verließ die Meteorkampfkunstakademie. Suchte sich beiläufig einen Platz, sich direkt zu machen und die Spuren des dunklen Nacht Herausforderers zu beseitigen, bevor mit einem Anflug von Bedorn fortging. Where die Meteorkraft des Akademiebesitzers etwas höher gewesen, hat unter dessen Druck die Wasserweichmarkerkraft mit der neunschiktigen himmelsgöttlichen Technik verschmelzen können. Chu Yang stand immer noch vor einem Hindernis, spürte, dass es im Nu durchbrechen konnte, doch hingen einem dünnen Faden fest. Kapitel 108, Lichttanz. Als Chu Yang daran dacht, musste lächeln. Sein Kultivierung drei Stufen zu steigen, war als ander als einfach. Zuerst musste den spirituell Krauter besklagnemen und sammeln, die den mit dem Schwert der nun Prüfungen verfeinert werden, ihre Wohlwirkung zu entfalten. Zweitens hat in den letzten 20 Tagen 40 oder 50 Kämpfe bestritten, groß wie klein, bis im der ganz Körper schmert. Der Preis dafür war betrachtlich. Chu Yang wagte es zu behaupten, dass dies Kultivierungsmethode Selbstgesteuerung war. Dürfte nicht ausweichen, sondern musste sich dem Kampf frontal stellen, und dürfte kein todlichen Angriff einsetzen, geschweige denn das Schwert der nun Prüfungen. Kurz gesagt, was hatte davon, jemanden mit einem einzigen Hieb zu töten? Aber in Wirklichkeit war sein Kraft geringer als er. War das nicht gerade eine Einladung, verprügelt zu werden? Während Chu Yang in Gedanken versunken war, holte plötzlich ein Wutens, ohrenbetäubendes Gebrüll vom Stadte weiter. Wo ist Du Shiqing? Du Shiqing, komm sofort heraus, die Stimme war von grenzenloser Panik und einem Horch von Qual erfüllt. Derjenige, der Diocese Gebrüll Ostius, musste über ungeheuer Kraft verfügen. Chu Yang zuckte zusammen und wandte sich dem Stadte zu. Wer kommt die? Dies Person ist sehr mächtig. Und was will es von Du Shiqing? Obwohl die Stimme noch recht weit entfernt war, brannte Chu Yangs Herz plötzlich wie von einem Feuer entfacht, als stund etwas Schreckliches bever. Sofort stürmte Chu Yang zum Sutter. Verstand selbst nicht, warum so handelte, nur dass plötzlich panisch ward. Warum no? Die Stimme rief immer wieder du the Tins Namen, und die Dringlichkeit und Panik in ihrem Ton ließen keinen Zweifel daran, dass derjenige innerlich wollig aufgelost war. Immer nahe. Chu Yangs Gestalt schien den Wind zu durchschneiden, als vorwärts stürmt. Stadte stürmte ein stammiger Mann in Schwarz, der jemanden auf dem Rücken trug, wie ein Wirbelwind hindurch. Bever die Wachen reagieren konnten, verschwammen ihr Augen. Es fühlte sich an, als sei ein schwarzer Wirbelwind in ihnen vorbeigefegt und auf der Hauptstraße, die in die Stadt führte, in der Fern verschwunden. Der reaktionsschnellste Soldat, der in gerade noch aufhalten wollte, ward plötzlich in die Luft geschleudert. Seine Gliedmassen schlugen wild sich, Blut spritz heraus. Wie der Mann zugeschlagen hat, niemand sah es genau. Halt, riefen die erfahrenen Kämpfer und Stadtwatchen und eilten herbei, den stammigen Mann aufzuhalten. Ein weiß Gestalt landet elegant vor dem schwarz gekleideten Riesen. Die beiden Gestalten, ein schwarz, ein weiß, prallten im selben Augenblick aufeinander. Peng, peng, zwei scharf Geräusch holten weiter. Die weiß Gestalt stieß einen schmerzvollen Stonen aus, ward getroffen, und Blut strömt aus ihrem Mund. Als sie fiel, holte das Nacken von Nocken weiter. Doch dank dieses Sekundenbruchteils gelang es 7 oder 8 anderen Gestalten, den schwarz gekleideten Riesen aufzuhalten. Sein Vorstos ward gestoppt, und schrie wütend mit rasendem Blick, ausdem weg. Halt sofort Du Shiqing zu mir, wie konnte es wagen, rief er. Du Shiqing war persönlich von Tai Buttian im Kaiserpalast empfangen worden, das was Jeddah. Gerard behandelte Du Shiqing den König des Königreichs Taiyun im Kaiserpalast, wie konnte es wagen, sich storen zu lassen? Ausdem weg, schrie er. Blut ran ausdem Mundwinkel des Schwarzgewandeten, ein deutliches Zeichen innerer Verletzungen, doch sein Aura blieb ungebrochen kraftvoll.
Also so, wie sieben oder acht Personen seinen Weg versperrten und von Soldaten umringt war, Geriater in what? Bundelt sein Energie und schlug blitzschnell zu. Im Moment des Angriffs entfesselte einen unaufhaltsamen Energiestrom wie einen tobenden Sturm, die sieben Männer, die ihm gegenüberstanden. Stießen gleichzeitig einen erschrockenen Schrei aus, ein hochrangiger Expert, und one zu sagen, wurden sie seinen Angriff MIT aller Kraft ab. Die Lippen des Mannes verzogen sich zu einem grimmigen Grinsen, als brüllt, wenn nicht ausdem Weg geht, al tot ein gewaltige Energie entlad sich aus seiner Handfläche. Selbst in dieser gefährlichen Lage blieb sein an der Hand fest hinter seinem Rücken verschränkt und stutzte die Person, die auf seinem Rücken lag. Dies Person hat sich von Anfang an nicht bewegt, Körper vollständig in einen übergroßen Umhang gehalt, der ihr Gesichtszug verhalt. Doch dem Volumen des Umhangs nach zu urteilen, handelte es sich offenbar ein äußerst zerbrechlich Person, vermutlich ein Kind. Ein Schaffer, nach eigener Tonte, als die Geburtkraft der sieben Männer auf den Handflächenschlag des schwarz gekleideten Mannes traf, und all sieben wurden MIT bleichen Gesichten in all Richtungen geschleudert. Offenbar hat der Gegner noch nicht einmal sein Wohlkraft entfesselt, der immense Stock des schwarz gekleideten Mannes floss ihnen furcht ein. Was ist MIT dem Zustand ihres Verwandten, dass sie hören du unbedingt aufsuchen wollen, fragte ein hochrangiger Offizier laut an ten. Aber ich hoff, sie verstehen, dass dies die Stadt der eisernen Wolk ist und her du von adligem Stand ist. Je mehr sie Unruhe stiften, desto langer verzögert sich die Behandlung ihres Verwandten. Bitte überlegen sich gut, der schwarz gekleidet Mann sittete darauf hin. MIT einem sichen schwebtere herab, packte den Offizier und forderte eindringlich. Kennen sie du Ching? Wo ist du? Bringen sie mich schnell zu ihm, das. Ich kann mich nicht entscheiden, obwohl sich der Offizier die Brust schmört, sagte kein furcht und sagt trotzig, egal wie hoch Kampfkunste och sein mogen, ein Treffen MIT hören du ist kein Angelegenheit. Die allein durch überlegen Kampfkunst entschieden werden kann, sie haben Mutt der Stammagman in Schwarz ließ langsam seinen Griff los. Sein zuvor blutunterlaufenen Augen blitzten nun wie die eins hungrigen Wolfs, der sein Blut erspart, doch sein Stimm hat sich etwas beruhigt. Also, wie können wir du Ching so schnell wie möglich treffen? Obwohl der Offizier schnell versucht hat, MIT dem stammigen Mann zu reden, befand sich du Ching im Kaiserpalast. Wie sollte ein einfacher Beamter wie die Situation bewältigen können? Daher erschien ein Ausdruck der Verlegenheit auf seinem Gesicht. Der Stammagman in Schwarz nörschte MIT den Sahnen und rief wütend, täuscht mich erhob die Hand, dem Offizier einen tödlichen Schlag zu versetzen. Als die Soldaten, die sie umringten, die sahen, brüllten sie auf, zogen ihr Schwerter aus den Scheiden, deren Glanz das Stadt erhält. Der Bulligman brüllt one zu sagen, wenn es wagt, mein Angelegenheiten zu versorgen, MPF, ich konnte ganz Taiun ausloschen. Glot es wird mich nicht stören, noch ein paar Leute zu töten. Erhob die Hand, bereits am Schlag, one Ochner zu blinzeln. Halt, ein Dunkelgestalt schoss blitzschnell vor. Bever sie in erregt, rief sie aus der Luft. Wollt du Ching sehen, nicht wahr? Sagt es mir einfach, bei die Sen wurden sagte der Bulligman zurück. Die Kraft, die eben noch unkontrolliert auf in eingedrungen war, verflog wie ein Windstoß. Der Genige, der Vorgeprescht war zu young. Also die mühelos Technik des Bulligen Mannes so, war verbluft. Ein Expert auf Königsebene, der Bulligman blickte zu young auf, der sein Gesicht verbage. Nimm den Mask ab. Ich mag und vertrau denen nicht, die ihr Warren absichten verbergen, wollen sie du Ching sehen, oder soll ich mein Mask abnehmen, fragte Xiaoyang verachtlich. Wenn ich sie abnehmen konnte, wozu sollte ich denn eintragen, der Stammagman? Schnaubte und mustert Xiaoyang MIT scharfen, adlerartigen Augen. Wissen sie, wo du Ching ist? Natürlich weiß ich das. Kapitel 109, sie ist mein Leben. In diesem Moment schien die Zeit still zu stehen. Als sie hören, selbst Himmel und Erde, verschwunden. In Chu Yangs Augen blieb nur dieses wunderschön Gesicht. Qingyu.
Qingyu. Endlich Erzchen Sie Erzchen wirklich. Ich Word für dich Tanzen, Ich Word für immer für dich Tanzen, mein Word unerschütterlich bleiben, selbst wenn Ich tausend Tod sterb, Word Ich nicht klagen, vorläufig Übersetzung. Ich Word mein ganzes Leben lang für dich tanzen, Ich Word nur für dich leben, selbst wenn sich die Dinge ändern, selbst wenn Ich tausend Tod sterb, Word Ich nicht klagen. Qingyu, für wenn Kämpfer Ich Überleben. Für dich. Eierlangen, geschwungenen Wimpern, kleins, helles Gesicht nun blass, einst lebhaften Augen nun festgesklissen, Gesicht voller qual trockenen, foltigen Lippen wären fest zusammengepresst, und ein Wand auf ihrer Brust farbte weißes Gewand tiefschwor. Schwarze Damen. Chu Yangs Pupillen verrenkten sich, brüllt vor Wort. Dies Wand war ein unverwechselbares Zeichen der Familie des schwarzen Damens, unmissverständlich. In diesem Moment verstand Chu Yang plötzlich einige Fragen, die in seinem vorherigen Leben beschäftigt hatten. Mo Qingyu hat ein Wand auf der Brust, und dies Wand war das größte Hindernis auf ihrem Weg zur Kampfkunst. Aufgrund dieses Hindernisses konnte Mo Qingyus höchste Errungenschaft nur auf dem Niveau des Kampfsektenritters enden. Offensichtlich besaß Sie außergewöhnliches Talent, doch aus diesem Grund konnte Sie nach archaischen Diocese Niveaus nicht weiter aufsteigen. Denn nach dem Kampfsektenritter folgt der Rang des Kampfs erwürdigen, und Diocese Niveau zu erreichen, muss man sein inneren Organ stärken. Mit einer solchen Verletzung ist ein Erfolg offensichtlich unmöglich. Mo Qingyu hat einmal erzählt, dass Sie in Jungen Jahren verletzt worden war und dass die Verletzung aufgrund der nicht rechtzeitigen Behandlung bleibend Schäden hinterlassen hat. Als Sie später nach Hause zurückkehrt, waren die inneren Verletzungen unheilbar geworden. Als Mo Qingyu dies Gesicht erzählt, lag Trauer und Groll in ihrem Gesicht. Sie fügte hinzu, dass damals ein Onkel, den Sie sehr geliebt hat, ihretwegen ungerechtfertigt gestorben war. Deshalb konnte Sie, als Sie überfallen wurde, den Belagerungsring nicht durchbrechen und wurde auf tragisch Weise getötet. Wer seid ihr? Woher kennt ihr mein Young Herrin? Fragte der Mann in Schwarz misstrauisch und musterte Chu Yang. Der Mann, dessen Gesicht vollständig verhüllt war, wirkte unglaublich geheimnisvoll, doch als die Jungfrau sah, blitz Panik in seinen Augen auf. Als dann ihre Verletzungen sah, verwandelt sich sein Blick in brennend Wort. Sein Gesichtsausdruck variiert tiefen Schmerz, als wär sein Herz zerschmettert worden. Es war ein qualvolles Gefühl. All das beruhigte den Mann in Schwarz vollkommen. Sein Blick schien zu sagen, selbst wenn selbst tausendfach verletzt würde die Jungfrau vor jeglichem Lied bewähren. Gerade als sich sein Stimmung etwas gebessert hat, stolpert der kraftige Mann beinahe und fiel hin. Stutzte sich mit beiden Händen ab und schleppte sich mühsam zu Chu Yang. Die Young Dame ist ihnen anvertraut. Bitte retten Sie. Chu Yang streckte schnell die Hand aus und fing die kleine Gestalt auf, sein Herz von überwältigender Rührung erfüllt. Als Chu Yang Mo Qingyu trug, fühlte sich der kraftige Mann in Schwarz wie befreit. Taumelte und war beinahe gestürzt. Sein Gesicht spiegelt Erschöpfung wider, obwohl sich bewegen wollte, konnte sich nicht rühren. Geht es Ihnen gut? Fragte Chu Yang besorgt. Wollte nur noch Mo Qingyu nehmen und sofort Dusching finden. Doch als den Mann in Schwarz in diesem Zustand sah, konnte nicht gehen. Die Young Dame ist verletzt. Unterwegs muss Ich mein Lebenskraft einsetzen, ihr Leben zu verlängern. Der Mann in Schwarz zwang sich zu einem schwachen Lächeln. Xiao Yang verstand sofort. Es stellte sich heraus, dass verletzt war, doch unterwegs hatte sein Lebenskraft eingesetzt, Mo Qingyus Leben zu verlängern und gleichzeitig so schnell wie möglich Taiyun City zu erreichen, Dusching zu finden. Seinen unerschütterlichen Willen war unterwegs zusammengebrochen. Xiao Yang, der einen Arm Mo Qingyu und den anderen am Arm des schwarz gekleideten Mannes festhielt, dreht sich und rief, Wack hen, schnell ein Kutsch für mich bereitstellen. Geht zuerst. Die Young Dame wird nicht mehr lange leben. Mir geht es gut. Der schwarz gekleidet Mann schüttelte schwach den Kopf,
versucht sich aus Xiaoyangs Griff zu befreien und Stias in den Weg, Beeltug. Xiaoyangs Hers rast. Offensichtlich liebte der Stammagman in Schwarz Mo Chingru mehr als sich selbst. Doch Mo Chingris Zustand war kritisch, und es gab kein Sieg zu verlieren. Xiaoyang blieb nichts anders übrig, als dem kraftigen Mann einen Teil seiner Lebensenergie zu übertragen. Nachdem sie einmal zirkulieren ließ, sagte bringt diesen Ältesten zum Himmel Heilungsbewillen und sucht Wu Chantian für mich, dann umarmte Mo Chingru und stürmte hinaus. Die Wak hen Stadte waren noch verangstigter. Wu Chantian? War das nicht die Rakshasafrau, die Stetson Xiao Yanwangs Seat war? Der Gesichtsausdruck des kraftigen Mannes in Schwarz veranderte sich, als Xiao Yangs Gestalt im einem verwirrten Blick in der Fern verschwinden sah. War nonamend seiner Krafte, sich im Lebensenergie zu heilen war wollig unmöglich, die sein Dantien nun wollig leer war. Kapitel 110, bitter oder nicht bitter. Als Tai Butian Chu Yangs extrem ernsten Gesichtsausdruck sah, hammet auch sein Hers vor Angst. Erinnert sich, wie Chu Yang im einmal von jemandem erzählt hat, sie ist der wichtigste Mensch in meinem Leben, konnte es sein, dass die Person, die über sein Leben entscheid, die genig war, die dort lag? Dieses Kleinmädchen in Chu Yangs Hazen war ihm offensichtlich wichtiger als sein eigenes Leben. Wer war dieses Kleinmädchen ne? War wie legt sein junge Schwester? Natürlich hat Tai Butian sich nie vorstellen können, dass Chu Yang romantisch Gefühl für ein so junges Mädchen entwickeln konnte. So irren, dass erst im Teenageralter war, wie sollte sich ein solche Beziehung entwickeln? Als Tai Butian sah, wie Chu Yang einen großen Schluck mit diesen nahm, einen Moment im Mund behielt, damit abkühlt, und den im eine Jedeld einflosst, deiner aus einem von Lieb überfließenden Hazen kommen konnte, überkam in ein Wirbelsturm der Gefühl. Sein Hers rast. Konnte es nicht lange ertragen, anzusehen, und wandte den Kopf ab. Nachdem der letzte Becher mit diesen gereicht worden war, richtete sich Chu Yang auf und fragte den Arzt, Herr du, wie viel Dosen muss noch einnehmen, ein Dosis hüt genet. Sobald die Medizin in ihren Körper gelangt ist, helfen ihr Meridian zu reinigen, damit sich schneller ausbreiten kann. Sollte hüt Abend aufwatchen, du the Ting blickte untige Händen Sonn auf und berechnet die sieht. Bis dahin wird weitere Medizin zubereiten, damit sich schnell erholt. Denk, nach etwa 7 oder 8 Tagen wird außer Lebensgefahr sein und wieder normal gehen können. Außerdem können die meisten inneren Verletzungen heilen, aber leider ist die innere Verletzung ihrer 3 Meridian, die bin machtlos. Du the Ting so Chu Yang einen Moment langen und Fuden fort, derzeit gibt es keinen Arzt und kein Medikament auf der Welt, das dies innere Verletzung heilen kann. Sollten ihre Energie nicht in etwas verschwenden, das ohnehin nichts bringt, du the Ting hat Chu Yangs Gedanken deutlich durchschaut, andernfalls hatte Chu Yang nicht eindringlich ermahnt, nichts Sinnloses zu tun. Was genau, das Chu Yang als tun wird, für das Kleinmädchen medizinisch Hilfe zu finden. Natürlich wird Chu Yang das tun, Xiao Yangs Beschützerinstinkt gegenüber dem Mädchen hat bereits ein Ausmaß erreicht, das ein rücksichtslos Missachtung jeglicher Hart grenzte, ein Tatsache, die jeder kannte. Du Shiching möchte in anderen Bereichen nicht begabt sein, aber in der Medizin Geneser in den gesamten oberen 3 Himmeln einen legendären Ruf. Die dies sagt, bedeutet es, dass Mo Chingyus in ihr Verletzungen absolut unheilbar wären. Xiao Yang was das natürlich Genor und Verstand, das du Shiching in daran erinnern wollte. Hat so hart gearbeitet, viel Hindernis zu überwinden und dort zu stehen, wo hüt war, und dürfte sich sein Leben nicht von einer hoffnungslosen Krankheit ruinieren lassen. Selbst die legendären Schatze des Himmels und der Erde sind wirkungslos, fragte Chu Yang traurig, doch ein kleiner Hoffnungsschimmer blieb. Wir legt wissen nicht, welche Art von Gift es sich handelt, aber kann ihnen bestätigen, dass es das legendäre Gift des schwarzen Dämons ist. Where das Gift noch nicht in die 3 Meridian eingedrungen, konnte es im meinen medizinischen Kenntnissen und etwas Mühe problemlos vollständig heilen. Doch sobald es tief in die 3 Meridian eingedrungen ist, where selbst ein unsterblicher machtlos,
sie zu Ret 10, sagt du Schaching ernst und one zu Zogen oder etwas zu verbergen. Selbst wenn wir all nun der wundersamsten Heilmittel der Welt, die in Legenden beschrieben werden, zu cementrigen werden, gäbe es kein Möglichkeit, sie vollständig zu heilen, du Schaching hielten, Chuyang zu betrachten, und Food und sanft fort. Chuyang, ich kann helfen, das Bewusstsein wieder zu erlangen und mein Bestes tun, zu verhindern, dass die Verletzungen leben oder ihr Lebensspan beeinträchtigt. Danach kann sie heiraten und Kinder bekommen, one zu erkranken. Wenn sie Glück hat, kann sie sogar 100 Jahre alt werden, sie kann einfach kein Kampfkunst mehr ausüben, für eine Frau ist das völlig normal, genauso für jede Frau, sagt du Schaching ernst. Xiaoyang seufzt und senkt den Kopf. Selbst allen nun Wundermitteln können wir sie nicht heilen. Die unverblümten wird trafen Xiaoyang wie ein Schlag und zerstoten seinen letzten Hoffnungsschimmer. Für andere Frauen war das vielleicht akzeptabel, aber für Mo Qingyu war es absolut inakzeptabel. Wer die nicht dies todliche Krankheit güsen, wer Mo Qingyu in ihrem früheren Leben nicht überfallen und so schwer verletzt werden. Obwohl Mo Qingyu im Gegenüber nie etwas über ihre Herkunft erwähnt hat, was Chuyang, dass aus einer angesehenen Family stammte, denn eine Family konnte kaum einen so edlen und eleganten Charakter hervorbringen. In ihrem früheren Leben zog Mo Qingyu es vor, allein durch die Welt zu wandern, anstatt nach Hause zurückzukehren. Warum? Das musste mit ihren Verletzungen zusammenhängen. Vielleicht wollte Mo Qingyu aber auch einfach nicht nach Hause zurückkehren. Nach Hause zu gehen, war für sie ein Drang, besonders die niemand in ihrer Family sie gut behandelt hat, oder vielleicht war sie aus einem anderen Grund verstoßen worden. Kapitel 111, sie ist dein Schwasch. Lass uns nicht mehr darüber reden. Was willst du jetzt mit diesem kleinen Mädchen anfangen? Fragte Tai Butian und warf Chuyang einen Blick zu. Lass uns darüber reden, nachdem wir den Kaiserpalast verlassen haben. Chuyang verbot sich vor du Schaching und sagt, vielen Dank, Herr du ich should ihnen noch einen gefallen, Chuyangs wird wären schwer zu verstehen. Einen gefallen schulden. Dieser Satz klang so gewöhnlich, doch selbst du Schaching hat nicht erwartet, dass Chuyang im in Zukunft, als in einer hoffnungslosen Lage war, aufgrund dieses Satzes das Leben retten wird. Chuyang war ein Mann mit reinem Gewissen, und wird sich ganz sicher daran erinnern, dass du Schaching Mo Qingyu dieses Mal gerettet hat. Außerdem ist du the Ting ein angesehener Altister. Du the Ting lacht laut auf und winkte abweisend ab. Als Theat Botien den Kaiserpalast verließ, sah so Dwang, der das Kleinmädchen wie einen Schotz hielt, und runzelt die Stirn. So kaiserlicher Sitz, was ich nun sage, mag juk beleidigen, aber ich muss juk daran erinnern, dass dieses Kleinmädchen durchaus your Schwasch werden konnte. So Dwang runzelt die Stirn, blickte zu Theat Botien auf und fragte Leser, was meinte damit? Ich sehe, dass dieses Kleinmädchen wirklich lebt. Aber wenn die Spione des 5. Lichts und der Sanftmut dies entdecken, dann, Theat Botien sagt ruhig, ich fürchte, das würde schäden. So Bruder, seid vorsichtig, stimmt, rief so Dwang erschrocken und etwas ängstlich. Erst jetzt wird ihm bewusst, dass und die 5. Qingru in einem Kampf auf Leben und Tod verwickelt wären. Die 5. Qingru war für ihre skrupellosen Methoden berüchtigt, daher war es sehr wahrscheinlich, dass sie es auf Qingru abgesehen hat. Xiaoyang blickte Tai Butian eindringlich und rief, Dank für die Erinnerung, doch die Erinnerungen und die Schuldgefühl, die über zwei Leben hinweg für Mo Qingru empfand, bedeuteten, dass egal gleichgültiger Ort sein möchte, die Frau, die sein größt Motivation und Sorg im Leben güsen war, wo sich so, why hat sie nicht leben und sichem sie sorgen können? Xiaoyang saß in Tai Butians Kutsch und runzelt die Stirn, als Mo Qingru in seinen Armen anscha. Dankte Himmel und Erde, dass sie endlich zusammen sein konnten. Obwohl Mo Qingru noch jung war, nur ein kleines Mädchen. Aber das spielte kein Rolle, konnte warten. Sie würden den Rest ihres Lebens zusammen verbringen. Die Kutsch hielten einem abgelegenen Ort. Chuyang, der Mo Qingyu trug, sprang herunter. Sein Gestalt blitz ein paar Mal auf, bevor aus Tai Butians Blickfeld verschwand.
Tai Buttien so Chuyang mit dem kleinen Mädchen Davenfahren und Süfst Laser. Fragte nicht, wer das Mädchen war. Da Chuyang ihre Identität selbst nicht preisgegeben hat, wurde als Kamerad niemals in etwas hineinschnuffeln, worüber sein Kamerad nicht sprechen wollte. Es war gegenseitiges Vertrauen. Doch Tai Buttien spürte deutlich, dass Chuyang Diocese klein Mädchen von ganzem Hasen liebte und sein Meinung aufgrund seines vorherigen Ratschlags nicht andern wird. Oder besser gesagt, selbst wenn es gewollt hat es nicht gekonnt. Tai Buttien süfst Laser und murmelt, du bist also doch nicht hers los. Viel Glück dreht den Kopf und sagt Laser, los geht's, die Kutsch setzte sich wieder in Bewegung, das Klappen holte weiter. In Tai Buchens Organ waren Chuyangs gelegentlich jugendlich Zuge und sein spielerisches Geplankel jedoch nichts weiter als harmlos Neckereien, die Gesamtsituation in China weise beeinflussten. In entscheidenden Momenten verwandelt sich Chuyang in ein extrem präzis und kaltblütig Rechenmasken, wollig emotionslos und vollkommen auf sein Ziel fokussiert. Für in war Toten so normal wie Essen. Daher glaubte Tai Buttien weiterhin, dass Yang ein skrupelloser Anführer war, der sein Ziel mit absoluter Entschlossenheit und Rücksichtslosigkeit verfolgt. Im War als gleichgültig, Markt, Reichtum und das Leben anderer waren im nerflutschtig Dinge. Und wenn erst einmal den Verstand verloren hat, kümmert sich nicht einmal mehr sein eigenes Leben. Doch heute, mit dem Auftorchen von Mo Qingyu, erkannte Tai Buttien die tiefen Gefühl und die Sturheit in Chuyangs Hasen. Wusste nicht, ob dies gut oder schlecht für Chuyang war, aber freut sich sehr, es war reine Freundschaftsfreude. Endlich spürte heute, dass Chuyang kein Mädchen, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut mit Gefühlen war. Chuyang kehrte zum Beautien Pavillon Zurich und folgte dem Geheimgang in sein Zimmer. Dort erwartet in Wu Chantian, die ein grimmig Mask trug und ganz in Schwarz gekleidet war. Als Chuyang plötzlich zurückkehren so unter Südem ein bewusstloses kleines Mädchen mitbracht, erschrak zutiefst. Angesichts seines Gesichtsausdrucks beschloss kein weiteren Fragen zu stellen. Wo ist die Person, die heute Nachmittag hierher herkam? Fragte Chuyang. Immer noch bewusstlos, sagt Wu Chantian ruhig. Sein Verletzungen sind sehr schwer gut. Zum Glück ist nicht tot, rief Chuyang schnell. Bereitet ein Kutsch vor. Nach Einbruch der Dunkelheit bringt ICHSIE sofort zum Luquisi, die Bauarbeiten am Luquisi waren bereits abgeschlossen und das Anwesen besuchsfertig. Wu Chantian nickte und fügte hinzu, der Kronprinz hat gesagt, dass du für Tang Xinsheng's Angelegenheit zuständig bist und ihn nicht mehr fragen musst. Chuyang stieg ein Raus und sagt kalt, verstanden. Informier die himmlisch geheim Halle, die Ermittlungen gegen Tang Xinsheng einzustellen. Befehl außerdem der Bluttransfusion Halle, noch heute nach jemanden zu schicken, Tang Xinsheng zu verhaften, beichte, dass du die Identität eines Diebs oder ein andere Identität verwenden musst. Angesichts des Erfolgs oder Misserfolgs, sollte jemand sein war Identität oder die Identität des himmelsheilenden Pavillons preisgeben, totet in nedenlos und rottet sein gesamte Familie aus, Wu Chantian zitterte im ganzen Körper und blickte plötzlich erstaunt auf. Du bist so drehst, fragte Xiaoyang sternrunzelnd und sagt leise, im Gegenteil, ich befürcht, dass es heute Nacht so spät sein konnte, so handeln. Xiaoyang empfand ein wenig Bedauern. Hat Tang Xinsheng nach der Durchsicht der Dokument sofort verhaften sollen. Jetzt, die so viel Beamte ausgeschaltet waren, wird Tang Xinsheng mit Sicherheit wachsamer sein. Als Spion hat es bis in dies Position geschafft. War zweifellos ein äußerst intelligenter Mensch. Wird die drohend Geffer mit Sicherheit spüren. Daher hat Xiaoyang wenig Hoffnung für die Aktionen der Bluttransfusion-Sektor in dieser Nacht. Nun überlegt was tun sollte, falls Tang Xinsheng nicht fassen konnte. Unabhängig davon, aber in fassen wird oder nicht, war der nächste Schritt entscheidend. Xiaoyang wollte ursprünglich selbst gehen, doch Mo Qingyu's Auftorchen ließ in diesen Plan verwerfen. Mo Qingyu war bewusstlos, und wollte in ihrer Seat bleiben, sicher sie zu kommen. Kapitel 112, die Familie Mo nachdem drei Schalen Wein geleert hat,
Stiers der Stammigman in Schwarz einen stark nach Alkohol riechenden Atemzug aus und sagt, es macht wirklich süchtig. Süfs. Wo wir gerät davon sprechen, es ist so frustrierend. Die Welt war friedlich, als war in Ordnung, und dann wird plötzlich eins Tags das Schwert der Neun Trubseil entdeckt. Das Schwert der Neun Trubseil, Chu Yangs Hers machte einen Sprung. In diesem Moment wär es im fast aus der Brust gesprungen. Nur wust von der Existenz des Schwerts der Neun Trubseil, why konnte es also so aussehen, als wust es die ganz Welt. Neun Trubseil erscheinen, Wind und Wolken wirbeln, 1000 Trubseil werden vernichtet, Geister weinen, Himmel und Erde werden sich wandeln, das Schicksal wird sich wandeln. Diocese Sprichwort Word sieht 1000 Jahren auf dem Kontinent der Neun Himmel überliefert und ist zugleich ein Prophezeiung des höchsten Wesens Chen Liu Yun. Als die drei Wort Chen Liu Yun fielen, spiegelt sich unverhohlen Ehrfurcht im Gesicht des schwarz gekleideten Mannes wider. Der Kontinent der Neun Himmel hat nur zwei höchste Wesen hervorgebracht, eins davon war das höchste Wesen Liu Yun. Ursprünglich gab es kein höchsten Wesen in dieser Welt, doch sieht dies beiden die letzte Barriere durchbrochen haben, ist das Reich der höchsten Wesen entstanden. Göttlicher Wind erhebt sich im Universum, fließend Wolken ziehen über die Himmel hinaus, das höchste Wesen des göttlichen Winds, Wu Chen Feng, und das höchste Wesen der fließenden Wolken, Chen Liu Yun, sind zwei Legenden des Kontinents der Neun Himmel. Natürlich kannte Chu Yang die Sen Chen Liu Yun was jedoch nicht, dass Chen Liu Yun ein solche Prophezeiung hinterlassen hat. Dies Prophezeiung besagt, dass, sobald das Schwert der Neun Trubseil seinen wahren Meister findet, ein groß Veränderung im Himmel und auf Erden stattfinden wird, die gesamte Struktur der Neun Himmel wird sich verändern. Sobald das Schwert der Neun Trubseil erscheint, müssen daher all Nachkommen der großen Familien in die Welt der Kampfkünste aufbrechen, sich der Trubseil zu stellen. Der Legend nach wird der Besitzer des Schwerts der Herr der großen Familien der Neun Himmel sein. Bis das ganz Chaos vorüber ist, werden die großen Familien ihre Rangordnung erneut ordnen und die Herrschaft über die oberen drei Himmel und die mittleren drei Himmel entsprechend ihrer Stock aufteilen. Der schwarz gekleidete Mann nahm einen weiteren Schluck Wein, und die entscheidende Figur hier ist der Besitzer des Schwerts der Neun Trubseil Chu Yangs Mund stand fen wie der eins verdestenden Fischs. Selbst damit seine sonst so gefassten Art was in diesem Moment nicht, was sagen sollte. Du hast ganz schon Angst, nicht wahr? Der schwarzgewandete Mann du tit selbst gefällig seinem Weinkrug. War sehr zufrieden Chu Yangs Reaction. Dies Angelegenheit war unter den großen Familien der zentralen drei Himmel kein großes Geheimnis, doch hat nicht erwartet, dass ihren Thulling bei dieser Person solche Furcht auslosen wird. Das erfüllt den schwarzgewandeten einem Gefühl der Genugtuung. Verängstigt, absolut furchterregend, Chu Yang nickte wiederholt wie ein Huhn, das nach Kornen pickt, und dacht bei sich, dass dies nicht mehr furchterregend, sondern geradezu erschütternd war. Der Besitzer des Schwerts der Neun Trubseil? Spricht nicht von mir? Konnte ich etwa über ein solche Markt verfügen? Meiner Kampfkunst kultivieren konnte ich selbst die oberen drei erschüttern. Himmel und mittler drei Himmel, außerdem, verdammt nochmal, das sind ganz und gar kein guten Nachrichten. Der schwarz gekleidete Mann versog plötzlich das Gesicht so what, dass das Schwert der Neun Trubseil zum Training erscheint, ist schon und gut, aber hier geht es die Rangordnung der großen Familien. Deshalb müssen die Jungen Stühle dieser großen Familien, wenn sie in die Welt hinausziehen, Erfahrung zu sammeln, die Stühle anderer Familien unterdrücken. Wenn sie nicht unterdrücken können, müssen sie töten, wir müssen jeden möglichen Weg finden. Den Feind zu schwachen, Xiaoyang rieb sich die Hand und verdreht innerlich die Augen. Und die Todfeind an ihrer Familie sind die Familie des schwarzen Dämons und die Familie Yang. Jahrhundertlang haben die drei Familien zwar nach außen hin friedlich gewirkt, aber im Verborgenen haben sie sich ständig bekämpft. Jetzt, das Schwert der Neun Trubseil erschienen ist, sind die Konflikte der drei großen Familien ans Licht gekommen. Besonders für die junge Generation ist es ein Kampf auf Leben und Tod der Stammigman in Schwarz süfst. Diesmal, als die beiden Jungen Meister aufreißen gingen, brachten sie drei Leibwächter mit.
Die Young Dame Best und Orch darauf, mitzukommen. Der Familienoberhaupt war der Meinung, dass MIT drei Experten auf Königsebene in ihrer Seat nichts passieren kann, und stimmte deshalb zu, dann schickten sie mich sogar MIT, die Young Dame zu beschützen. Süfst, legte den Kopf in den Nacken, nahm einen großen Schluck Wein und klagte. Ich habe das Vertrauen des Familienoberhaupts wirklich missbraucht, weil Experten auf Königsebene begleiteten sie zu ihrem Schutz. Chu Yang fühlte sich, als würde sein Kopf explodieren. War die Familie mo aus den zentralen drei Himmeln wirklich so mächtig? Und außerdem, unter dem Schutz von wir Experten auf Königsebene wird Mochingu verletzt. Waren dies wir nur Fuchse, die sich den Ruhm des Tigers aneignen? Experten auf Königsebene in den zentralen drei Himmeln können als Spitzenpersönlichkeiten gelten. Doch nun entscheiden Young Stühler, die hinausgehen, die Welt zu entdecken, über die Zukunft für 100.000 von Jahren, sogar über das Überleben ganzer Familien. Was ist im Vergleich dazu ein Expert auf Königsebene? Aha, Chu Yangs Gesichtsausdruck wird ernst. Hat zwar erwähnt, dass Stühler aus den Familien der zentralen drei Himmel in die Welt der Kampfkünste aufbrechen, aber hat nicht mit einem so gewaltigen Ausmaß und weitreichenden Folgen gerechnet. Offenbar muss einiges überdenken. Nach ihrer Abreise entbrannte ein Streit zwischen dem Ältesten und dem zweiten Jungenmeister. Sie stritten bis Mittag, bever sich trennten und jeder in schlechter Stimmung seiner Weg ging. Der älteste Jungmeister nahm sein beiden Brüder mit zum großen Jau, während der zweite Jungmeister mit der Jungen Dame einen Ausflug unternahm, als sie das Lienengebirge erreichten, hatten sie gerückt über ein altruinem Fuss einer Klippe. Der zweite Jungmeister vermutet daher, dass es sich die Überrest eines Meisters auf Königsebene handelte. Außerdem war der Ort sehr verlassen, also beschloss ihn zu untersuchen. Die Young Dame und ich warteten auf der Klippe, während der zweite Jungmeister und der Altmann hinuntergingen, nachzusehen. Kapitel 113, Onkel Chu Yang. Sein Gesichtsausdruck variiert Besorgnis, als sagt, außerdem steht die Young Dame dem zweiten Jungmeisters war sehr nahe, ist aber mit dem ersten Jungmeister äußerst werfendet. Die beiden Jungmeister stehen in erbittertem Wettstreit. Zudem genießt der erste Jungmeister der sich groß Beliebtheit innerhalb der Familie und die Unterstützung der meisten Ältesten. Wenn also nichts Unerwartetes passiert, wird der erste Jungmeister mit Sicherheit die Position des Clanoberhaupts erben. Wenn die Young Dame, nun die Folgen wären wahrlich unvorstellbar, Chu Yang nickte leicht, ein kaltes Lächeln auf den Lippen. In seinem früheren Leben hat Mochingus Entscheidung, die Familie zu verlassen, wahrscheinlich genau aus diesem Grund getroffen, und es mussten noch viel weitere, verborgene Komplikationen eine Rolle spielen. In großen Familien gibt es so etwas wie familiäre Zuneigung nicht. Mochingu stand ihrem zweiten Bruder immer nahe, so dass drei Meridien im unmöglich so gut kamen. Wie hat der älteste Sohn die keinen Groll haben können? Der heutige Vorfall mit Chingwu entsprach genau den Wünschen des ältesten Sohns. Würde seiner jüngeren Schwester helfen können? Und sobald die Macht in seinen Händen lag, wird Mochingu sicherlich nie wieder in Frieden leben können. Ist der dritte Sohn der Familie Momo Tianxing? Fragte Chu Yang stirnrunzelnd. Der Name kam ihm irgendwie bekannt vor, und konnte nicht anders, als zu fragen, wie heißt der älteste Sohn? Während dies beiden Fragen stellte, pockt Chu Yangs Herz plötzlich vor Angst. Mo Tianyun, süßt der Mann in Schwarz. Ist der zweite Sohn des Familienoberhauptes, jetzt der älteste Sohn und der wahrscheinlichste Erbe. Und der zweite Sohn, fragte Xiaoyang hastig weiter. Zweiter Jungmeister Mo Tianji. In der Familie ist der erste Jungmeister mutig und kampferfahren, während der zweite Jungmeister einfallsreich und gerissen ist. Das ist allgemein bekannt, das weißt du doch sicher. Der Stammage-Mann in Schwarz mustert Xiaoyang mit einem seltsamen Ausdruck, sichtlich überrascht von seinen Fragen. Außerdem kennst du Mochingu bereits, warum kennst du denn nicht Mo Tianyun und Mo Tianji? Mo Tianji? Mo Tianji, stammelte Xiaoyang, dessen ganzer Körper zitterte. Mo Tianji, sein enger Freund aus seinem früheren Leben, der Jungmeister der Familie Mo,
Darin in den oberen drei Himmel überfallen und in den Tod geführt hat. Dieser Mann, der seinen Vorzeitigen Tod verursacht hat, war ausgerechnet Ching Yus ultra Bruder. Xiaoyang schnaubte verachtlich, so leicht in ein Falle getappt zu sein, und das nennst du de noch Jerison und einfallsreich, hast. Der Reis eins Relicts eins hochrangigen Experten ist, kleiner Bruder, wie heißt du, der Großmann in Schwarz schlug sich plötzlich an die Stirn und sagt, Entschuldigung, ich bin Mo Chengyu, ich bin Xiaoyang, Xiaoyangs Gedankenkreis ten noch immer die drei Wort, Mo, Tien, Ji. Verstand immer noch nicht, warum Mo Tienji im etwas angetan hat. In ihren früheren Leben hatten die beiden unsalig Mail zusammen getrunken, sich unsalig Mail anvertraut und die Nackti durchgequatscht. Mo Tienji hat unsalig Gelegenheiten gehabt, in zu toten, doch hat nie auch nur den geringsten Hinweis darauf gegeben. Chu Yang hat sogar gespürt, dass Mo Tienji wirklich sein Freund sein wollte und ihn aufrichtig bewundert. Außerdem war Mo Tienji in den zentralen drei Himmeln immer sehr Seat gestanden, wenn in Gefahr war. Deshalb verstand Chu Yang nie, warum Mo Tienji geplant hat, in zu toten. Hut endlich kannte die Antwort, es lag an seiner jüngeren Schwester, Mo Chengyu. Rasch. Erinnert sich an das letzte Mal, als sie zusammen getrunken hatten, bis sehr besinnungslosigkeit, über die Vergänglichkeit des Lebens gesprochen und endlos seufzten, und dann, irgendwie, hatten sie einander den Schmerz und die Ruhe anvertraut, die tief in ihren Herzen verborgen lagen. Erinnerungen überfluteten Chu Yang plötzlich. Am meisten beruh ich mein junge Schwester, sie ist der Mensch, der mir am meisten bedeutet als Mo Tienji davon sprach, rocke stark nach Alkohol, und heiß Tränen traten ihm in die Augen, mein junge Schwester ist einem Verite begegnet. Sie hat als Föhren Jepfert, nur von ihm verlassen zu werden und schließlich seintwegen zu sterben. Zu Lebzeiten habe ich oft gefragt, wer dieser Mann war, aber sie hat es mir nie gesagt, Tränen und mordierisch Absicht flammten in Mo Tienjis Augen auf, als die Zahn zusammen biss und nörte, wenn ich Gemmels herausfind, wer ist, wird ich in tausend Stück hacke. Selbst wenn der Sohn des Herrschers der oberen drei Himmel ist, muss sterben. Selbst wenn es bedeutet, dass der gesamte Moklan mit im begraben wird ich es tun mein größtes Bedauernis, nicht zu wissen, wer der Mann ist, der mein junge Schwester getötet hat. Mo Tienji senkte den Kopf und schluckst hemmungslos. Xiaoyang, bereits betrunken, konnte nicht anders, als zu fragen, wie heißt dein junge Schwester, den Namen meiner jüngeren Schwester, ich wage es nicht, in zu nennen, allein der Gedank daran schmert mich zutiefst, lacht Mo Tienji bitter auf, sank auf den Tisch und murmelt, Schwesterchen. Schwesterchen. Warum hast du nicht gewartet, bis dein Bruder das Familienoberhaupt wird, Xiaoyang, dessen Erinnerungen an Mo Chengyu durch Mo Tienji geweckt werden, verspürt einen Stick der Traurigkeit, und so sollte sein Gesicht mit Chengyu, die ganz nackt hindurch. Als Mo Tienji fertig war, starrte in mit einem seltsamen Blicken, doch Xiaoyang war so in sein Erinnerungen vertieft, dass es nicht bemerkt. Am nächsten Tag verschwand Mo Tienji spurlos. Doch als, was so, war das Zerbrechen schwert, das Mo Tienji sonst wie seinen Augapfel hütet, verlassen wurde liegen gelassen. Von die und so Mo Tienji nie wieder und sorgte sich weiterhin, dass etwas zugestoßen sein konnte. Deshalb suchte überall. Doch gerade als das fünfte Teilstück des Schwerts der nun Prüfungen holen wollte, geriet in einen tödlichen Hinterhalt von Mo Tienji. Als wird klar, das war's. Wörtlos verschwand das Schwert in zwei Teil zerbrochen, ein Zeichen für den Bruch aller Band. Der Hinterhalt diente der rasch für seine Schwester. Obwohl Mo Chengyus Namen von Anfang bis End nicht erwähnt hat, why hat Mo Tienji mit seiner Intelligenz nicht ahnen können, dass für den Tod seiner Schwester verantwortlich war? Xiaoyang seufzt. Einen Moment lang wusste nicht, aber lachen oder weinen sollte. In diesem Moment zuckte Mo Chengyus Körper leicht zusammen, ein leises Stonen entfuhr, dann öffnete langsam die Augen und nähte den Kopf, sich umzusahen. Ihr Augen waren so klar wie das Wasser eins Herbst sees, ihr dunklen Pupillen funkelten. Xiaoyang war sofort von diesen Augen gefesselt. Mo Chengyu runzelt leicht die Stirn,
Uls spurti sie einen Schmerz in ihrem Körper. Uls sie mo chungu neben sich so, verzog sich kleiner Mund sofort zu einem Schmollmund, tranen traten in die Augen, wie bei einem kleinen Mädchen, das nach langem Age plötzlich sein Family wiedersieht. Fraulein, sie sind wach? Why get es ihren Wunden? Tun sie noch weh? Fragte mo chungu besorgt und rückte langsam nahe, Xiaoyang die sich zu versperren. Onkel Chungu, sagt mo chingu mit tranen in den Augen klaglich, es tut so weh, sei brav, wein nicht, wein nicht. Onkel Xiao ist da. Bring Onkel Xiao nicht dazu, dich Ursulaken macht ton vu trostit sie eiligund sagt betrübt, Fraulein, es war ein Kapitel 114, Chu Yang's impulsive Handlungen. Ha ha ha, kischet mo chungu. Selbst ein kleines Mädchen wie du weiss, dass Männer und Frauen sich nicht berühren sollten. Gut, ich gehör mit deinem Onkel Chu Yang nach draußen, etwas zu besprechen. Kleins, wenn es dir nicht gut geht, ruf mich bitte. Wante sichen Chu Yang, Bruder Chu, lass uns nach draußen gehen, dann, plötzlich erschrocken, als sehe die Sonne im Westen aufgehen, fragte Bruder Chu, warum siehst du so blass aus? Chu Yang wirkte niedergeschlagen, sein Augen weiteten sich, unterdeckt bei sich. Warum sehe ich so blass aus? Liegt es nicht daran, dass du mein Frau zu deiner Nichte gemacht hast? Ich bin schon recht ruhig, dass ich nicht sofort Selbstmord begann habe. Hat du sching die Verletzung der Jungen Dame behandelt? Was hat gesagt? Fragte mo chungu sternrunzelnd und setzte sich mit Chu Yang auf die Stufen. Sein Herz war schwer vor Sorg. Sieht mo chungu erfahren hat, dass mo chungus yin Meridian schwer verletzt waren, fühlte sich wie von einem riesigen Berg erdrückt. War niedergeschlagen, wie ein Vulkan kurz vor dem Ausbruch, wie der Himmel vor einem Gewitter. Herr du sagt, selbst die nun starksten Wundermittel der Welt konnten sie nicht heilen, sagt Chu Yang, der einen guten Eindruck von diesem loyalen Experten auf Königsebene hat, der seinen Meister beskutzt, und verschwieg im Nichts. Dann sah mo chungu und sagt, Senior Mo, Chingus Verletzungen sind vorerst unheilbar. Wenn wir sie jetzt zurück zur Family bringen, fürchte sie wird es nicht verkraften. Lass sie bei mir bleiben. Was meinst du? Mo chungu runzelt die Stirn. Suchst und sagt, nein, warum? Xiaoyangs Augen zuckten, what stiegen ihm auf? Musst du sie wirklich zurückbringen und sie dies qualvollen Schmerzen erleiden lassen? Vergiss nicht, ihr yin Meridian sind zerstört, und die Family wird ihre Haltung sofort ändern. Wir beid wissen, wie ein wertloser Schüler behandelt wird sie mag leiden, aber sie ist immer noch ein Mitglied der Family mo suchst mo chungu. In einer mächtigen Family stehen die Interessen der Family in erster Stelle, das weißt du außerdem bist du, obwohl du Leben gerettet hättest, für die Family mo immer noch nur ein Fremder. Mo chungu schnaubte, selbst wenn sie nach ihrer Rückkehr wenn freundlich behandelt wird, ist das immer noch besser, als bei einem Fremden zu sein. Selbst wenn du Retter bist, macht das nichts, außerdem kannst du sie mit deiner jetzigen Stock unmöglich beschützen. Was passiert, wenn der Schwarzdamen angreift? Glaubst du, dein kümmerlich Kraft kann die Youngdame beschützen, sagt mo chungu kalt. Sein letzten wird ließen Chu Yang sich noch hilfloser fühlen. Das war die Wahrheit. Sein Unterlegenheit war ein bittere Realität. Hatte jetzt die Stock eins Kampfsektenmitglieds und das schwert der nun Prüfungen, where zuversichtlich güsen, den schwarzen Damen besiegen zu können. Doch nun entsprach sein Stock nur der eins Kriegers Newton Rangers, nicht einmal dem eins Kampfmeisters. Sobald der Schwarzdamen erschien, wird mo chungu sterben. Das war kein Schutz, sondern ein Schäden für sie. Doch wenn mo chungu zurückkehrt und der Herzlosigkeit der Family mo gegenüberstand, konnte Chu Yang es nicht ertragen. Schließlich ist die Youngdame die leibliche Tochter des Familienoberhaupts, sagt mo chungu ruhig. Selbst wenn die yin Meridian wird sie ein gutes Leben in der Family führen, glaubst du das wirklich? Fragte Chu Yang mit kaltem Blick. Konntest du als Expert auf Königsebene, wenn dein Kultivierung aufgehoben und du zu einem gewöhnlichen Menschen gemacht wurdest, selbst wenn dich niemand skikanieren wird. Aber man muss der Wahrheit einsorg sehen, sagt mo chungu leise und betonte jeds Wort. Glaubst du,
Ich im Feind keinen Schmerz. Die Young Dame. War von Geburten entschlossen, die drei jen Meridian zu erlingen, und ich Word sofort zu ihrem Führer und Beschützer ernannt. Von Kindheit und bis eines erwachsenen Alter habe ich aufwachsen sehen, ich habe sie wie mein eigen Tochter behandelt. Sie Word verletzt, und ich bedauere nur, dass nicht ich diejenige bin, die darunter leidet. Verstehst du dieses Gefühl, ich weiß, dass sie, sobald sie Families Rückkehrt und in den Strudel der Machtkämpfe gerät, ganz sicher nicht sicher sein wird. Aber nur innerhalb der Familie kann Leben gerettet werden. Anderswo, nein, ich kann es nicht tun, und du schon gar nicht, rief Mo Chungu mit blutunterlaufenen Augen und funkelte zu Yang Wutenden. Sein lange unterdrückten Gefühl brachen hervor. Aber ich wird nicht zulassen, dass sie nach ihrer Rückkehr wieder unterdrückt wird, zu Yang gab nicht nach. Du willst es nicht zulassen? Was kannst du schon tun? Fragte Mo Chungu ruhig, sein Stimme voller Trauer und Ohnmacht. Es klang hart, aber ironischerweise war es die Wahrheit. Zu Yang, du hast uns gerettet, und dafür bin ich dir unendlich dankbar. Deshalb sprech ich noch mit dir, aber du musst deinen Platz kennen. Die Familie Mo ist nichts, was du ändern kannst, und ich auch nicht, was, wenn ich dich swing. Fragte Xiaoyang mit süßemengeniffenen Augen und sagt eindringlich, ich bin schwer verletzt. Wenn du mich zwingst zu bleiben, kann ich nur vorübergehend hier bleiben. Aber du musst die Konsequenzen gut bedenken, obwohl ich glaub, dass du kein bösen Absichten hast, wird es dir großes Unglück bringen, wenn der Clan der schwarzen Dämonen davon erfahrt. Selbst wenn Leute aus der Familie Yang oder dem Clan Mo davon erfahren, werden sie kommen und die Sen Ort dem Erdboden gleichmachen und jeden Toten, sie am Schweigen zu bringen, Mo Chungu schnaubte. Du bist ein klugerer Mann, du würdest nicht so etwas Dummies tun. Xiaoyangs Forstche wird, in zum Bleiben zu zwingen, wären nur ein kurzer Impuls gewesen. Wusst, dass es unmöglich tun konnte. Aber nach all den Mühen, Mo Chungu zu treffen, und unter diesen Umständen, wie konnte ich es ertragen, sie zurückkehren zu sehen, leiden zu sehen und die Fälle ihres früheren Lebens zu wiederholen. Aber wenn ich sie nicht zurückkehren lasse, wird das, was Mo Chungu gesagt hat, wahr werden, obwohl Chu Yang es nicht zugeben wollte, fällt die Fähigkeit, Mo Chungu jetzt zu beschützen. Mo Chungu hier zurückzulassen, wird sowohl als auch im Schäden. Mo Chungus Reis nach Taiyun City, du Shiching zu finden, konnte nicht geheim bleiben. Und nun wären die Verfolger wahrscheinlich schon unterwegs und konnten jeden Moment eintreffen. Wir müssen das genau besprechen. Nach langem Überlegen beschloss Chu Yang, einen kleinen Kompromiss einzugehen. Senior Mo, egal aber beid bleibt oder nicht. Your Verletzungen müssen schnellstmöglich behandelt werden. Falls der Feind uns verfolgt, werdete die Kraft zum Kämpfen haben, was als ander angeht, warten wir, bis Mo Tianji eintrifft, dann besprechen wir es genau, das war auch die Bestversorgungstaktik, die Chu Yang einfiel. Allein die Erwarnung von Mo Tianjis Namen schmerten zutiefst. Konnte sein Gefühl nicht in Wort fassen, sondern seufzt nur innerlich. Mehr können wir nicht tun. Kapitel 115, ein Hoffnungsschimmer. Können wir die Ried andern, wenn sie aufwacht? Xiaoyang kratzte sich im Kopf, sein Gesicht leicht gerötet. Ich bin erst 16, eigentlich noch nicht ganz, weil mein Geburtstag noch nicht ist. Mich Onkel zu nennen, ist sehr unpassend. Du bist erst 16, fragte Mo Chungu verbluft. Dieser junge Mann wirkte sehr mächtig und einflussreich, sein Verhalten war überaus korrekt und sein Gedanken diskret. Abgesehen von seiner leichten Schwärmerei für das junge Mädchen war als, was kalkuliert hat, perfekt. Und dabei war erst 16 Jahre alt? Stimmt. Xiaoyang kichert. Dann kein Problem. Mo Chungu stimmte sofort zu. Orcher fand es etwas unpassend, Xiaoyang Onkel zu nennen. Mo Chungu war erst 9 Jahre alt, die war es natürlich in Ordnung, Xiaoyang Onkel zu nennen. Aber als Mo Tianji und Mo Tianyun dazu kamen, waren beide deutlich älter als Chu Yang. Sollte sie auch Onkel nennen? Sie waren Geschwister der Jungen Dame, gleichberechtigt. Außerdem behandelte Chu Yang die Young Dame so gut,
das es etwas respektlos wirkte, in Onkel zu nennen. Sein Sorgem dies en Reed must beduten, das sie semokti. Ja, die young Dame war intelligent und schlagfertig, word von allen geliebt, denn in sie begegnet, und zu young war kein Ausnahme. In diesem Moment konnte Mo Chengyu nicht anders, als stolz zu sein. Natürlich, selbst wenn Mo Chengyu sich den Kopf zerbrochen hat sich nie vorstellen können, das zu young so verdorben sein word, romantisch Gefühl für ein neunjähriges Mädchen. Das war unmöglich. Niemand wird beim Anblick eines neunjährigen Mädchens solche perversen Gedanken haben. Aber zu young war genau so ein Mensch. Denn sie war Mo Chengyu. Zu young blieb die ganz Nacht wach und stand in der Dunkelheit. Hut Nacht hatte erst 10-mal nicht trainiert. Stand einfach nur die, lächelte bei und zu, runzelt dann die Stirn und seufzt manchmal. Endlich hatte sie getroffen, aber sie war verletzt. Und außerdem war sie noch so jung. König Yama spürte, wie Kopfschmerzen aufstiegen. Oje, one word sie nur groß werden? Wie sollte imitier umgehen? Wenn so beskutzerisch war, word das den Eindruck erwecken, ist ihr Ältester, und das word nach hinten losgehen. Gerade jetzt war ein kleines Mädchen wie sie am unschuldigsten und reinsten, wenn in ihrem Hasen das Bild eines Onkels bewahrt, als Vorbe. Wenn so distanziert war, word sie im nur Groll hagen. Sie hatten schon seit ihrer Kindheit nicht gemogt, das word schwa so andern sein. Und wie sollte Mo Chengyus Verletzungen? Bei solchen Gedanken geriet König Yama in Aufruhr, dem once in nahe. Das schwert der nun Trubsel kann Verletzungen heilen, worin in Gedanken versunken war, tonte plötzlich ein Stimm in seinem Kopf, die lange nicht gehört hat. Kann das schwert der nun Trubsel sie heilen? Xiaoyang klammert sich wie einer Trinkender an einen Strohhalm, überglücklich bis am Wahnsinn. Genau, auch der Schwertgeist seufzt und erkannte, dass die inneren Dämonen Diocese Jungen wirklich stir waren. Ein kleines Mädchen, Mo Chengyu, gerade einmal 9 Jahre alt, hatten so versorbet, dass sogar sein Kultivierung vernachlässigte. Das dürfte nicht sein, vergiss nicht, dass das Schwert der nun Trubsel auch die Fähigkeit besitzt, Heilkräfte zu extrahieren. Darüber hinaus wird die Essenz in im vom Schwert der nun Trubsel bewahrt. Das ist der wahr, lebensrettend Schutz, hilflos sagt der Schwertgeist, sei dir den Griff des Schwerts in deinem Dantiennen, Xiaoyang war begeistert und konzentriert sich blitzschnell. Ich habe einen halben Tropfen dunkler Farbe im Griff des Schwerts der nun Trubsel in meinem Dantien gesehen. Ist es das? Ja, genau. Schon ein einziger Tropfen davon kann Mo Chengyus Verletzungen heilen, der Schwertgeist sagt. Allerdings gibt es ein klein Bedingung. Im gewöhnlichen Heilkrauten allein wirst du niemals einen solchen Effekt erzielen. Erst wenn du das zweite Stück des Schwerts der nun Trubsel erhalten und genügend Heilkraute gesammelt hast, kannst du es entnehmen. Ich wird auf jeden Fall so schnell wie möglich und one kosten zu scheuen genügend Heilkraute sammeln und das zweite Stück des Schwerts der nun Trubsel beschaffen. Xiaoyangs Augen verengten sich, und murmelt, ich hoffe es, möchte dich jedoch daran erinnern, dass es schwierig sein wird, Diocese jell innerhalb eins Jahres zu erreichen der Schwertgeist ermahnten, wenn das nun schickte Elixir nicht ausreichend verfeinert und gewaltsam extrahiert wird, ist es völlig wirkungslos und kann sogar kontraproduktiv sein, der Schwertgeist seufzt und fuhr fort. Eigentlich hat ich es beschleunigen können, aber jetzt, aber was? Ich hat fast vergessen sen, dass du der Schwertgeist des nun Trubselschwerts bist, natürlich kannst du das tun, sagt Xiaoyang fröhlich. Beschleunige es einfach ein wenig, dann wer doch als erledigt, oder, Dummkopf. Weißt du denn nicht, dass ich in deinem Bewusstseinsmeer existiere? Und das nun Trubselschwert befindet sich in deinem Dantien. Ich kann nicht im verschmelzen, why soll ich es also beschleunigen? Außerdem ist du in dieser Zeit durch die Beschlagnahmung von Vermögenswerten so viel Heilmittel erhalten. Außerdem hat das nun Trubselschwert angesammelte Energie absorbiert. Das Fundament des himmlischen äußeren Terms ist nur ein halber Tropfen. Es wird nicht einfach für dich sein, genug davon zu sammeln. Außerdem kannst du in Eisenwolkenstadt nur gewöhnlich Heilkraute finden.
Selbst wenn du hundertmal so viel absorbieren würdest, Contest du das Nünschichtige Elixir nicht herstellen, Schwertgeist schüttet zu young kaltes Wasser über den Kopf. Solange och nur ein von ken Hoffnung besteht, wird ich mein Bestes geben. Wenn dies Krauter nicht reichen, wird ich nach anderen seltenen Schatzen suchen. Abstehlen, betrügen oder roben, ich wird auf jeden Fall genig beschaffen, selbst wenn ich all großen Familien der zentralen drei Himmel ausroben muss, will ich das Nünschichtige Elixir herstellen, nirchte zu young mit den Sahnen. Das ist kühn, hahaha, lobte in der Schwertgeist kurz, beverer verstumt und verschwand. Offenbar hat dieser young man bereits genig Druck und Motivation verspürt. Mit seinem Kultivierungsniveau als Krieger und dem Wunsch, all Adels Familien der zentralen drei Himmel zu plundern, konnte nicht anders, als in zu loben. Der Schwertgeist war sehr zufrieden. Zu young versank in tiefs Nachdenken. Nie zuvor hatte sich so sehr danach gesehnt, sein Stock so schnell zu verbessern. Ching Yu ist in Gefahr, ich muss sie beschützen. Am nächsten Morgen inspizierte den Pavillon der himmlischen Soldaten und ging dann zu Mo Cheng Yu. Die Mo Cheng Yu noch tief und fest schlief, schliche sich leise hinaus. Im Pavillon der Himmelsheilung angekommen, so Chu Yang Cheng Zi ang Stirnrunzelnd dasitzen. Als Chu Yang mit eine grimmigen Mask so, erschrak Erschrocken sprang auf. Die Operation letzte Nacht war erfolglos, schnaubte Chu Yang. Plötzlich fand den alten Mann ziemlich nervig. Sein Lohn war ohnehin schon schlecht, und dann hatte auch noch am frühen Morgen die Nachricht von der gescheiterten Operation erhalten. Als Chu Yang Cheng Xiangs betrübtes Gesicht so, verstand dass sie letzte Nacht nichts erreicht hatten. Kapitel 116, der Brief des 5. Lichts und Sanftmütigen. Die Handschrift des Briefs strahlte ein erhaben und imposante Aura aus, zugleich aber auch eine kribbisch und ruhige Gelassenheit, als verbage sich darin ein unvergleichliches göttliches Schwert, dessen Spitze jedoch verborgen blieb und das von einer unaufhaltsamen, welterobenden Präsenz erfüllt war. Die Handschrift zu sehen, war wie die Person selbst zu sehen, Chu Yang glaubte, dass außer dem 5. Licht und Sanftmütigen niemand sonst solche Schriftzeichen schreiben konnte. Das war wahrlich ein unerwarteter Gewinn. Your Majestat, Diocese unsichtbar Teleportationsfeld, sagt Cheng Xiang vorsichtig und konnte sich ein Zangenschnalzen nicht verneifen. Sein Augen variierten einen gierigen Ausdruck. Unsichtbares Teleportationsfeld, Diocese Ding ist wahrlich ein Schatz zur Informationsübertragung. Xiaoyang bemerkt Cheng Xiangs ungewöhnliches Verhalten nicht und fragte nur nachdenklich. Können wir es wieder für uns wegnutzen? Cheng Xiang schüttelte bedauernd den Kopf. Die unsichtbar Schlange akzeptiert nur einen einzigen Meister in ihrem Leben. Und sobald sie ausgewachsen ist, gibt es absolut keine Hoffnung mehr. Xiaoyang sagt beiläufig, und fügte hinzu. Why shade your Majestat? Die unsichtbar Schlange schmeckt sehr gut. Cheng Xiang, der so, dass die unsichtbar Schlange nun nutzlos war, schluckt schwer und grinste schamlos unterwürfig. Du meinst, Essen? Xiaoyang starrt den alten Mann mit dem finsteren und verächtlichen Gesichtsausdruck neben sich fassungslos und blickte dann wieder auf die unsichtbar Schlange in seiner Hand, die nicht größer als ein Spatz war und nur etwa 60 Gramm wog, sprachlos. Nach dem Rupfen wird wahrscheinlich nicht einmal mehr ein halbes Kilo Fleisch übrig sein. Dieser alte Mann will sie sogar als billig zum Wein servieren. Außer Essen, was kannst du sonst noch von König Yamas Gesicht wird war wat kreidebleich, als mit der Faust auf den Tisch schlug und laut flugte. So ein Wortwahls gut als Essen für ein Trinkparty zu missbrauchen? Xiaoyang fand das absolut unverzeihlich. Außerdem war ohnehin schon extrem gereist und frustriert von den inneren und äußeren Konflikten, die in ihm tobten. Und dieser verdammte alte Mann dacht immer noch ans Essen und Trinken? Why konnte die noch hoffentlich sein? Sofort entlud sich ein wahrer Wattesbrutsch in ihm. Cheng Xiang zuckte zusammen und spürte, wie der Frühlingsregen, der aus König Yamas Mund kam, über die Kopfhaut tropfte. Draußen verstummten all Mitglieder des Himmelsheilungspavillons, die gerade trainierten, angesichts des Stemms, der sich drinnen zusammenbraut. Sie tauschten Blicke aus und empfanden Schadenfreude. Sie fragten sich, wer wohl so früh am Morgen das Pech gehabt hat,
in König Yamas Zorn zu Geraten. Sufs, y Jamalik. Dennoch wag ten dilute higher in MIT selbst gefallegen blicken an zu sehen, one sich zu ruren. Jedavon ihnen tat so, als würde sich zu tod trainieren, where weiss, viel legt word der Kaiser ja herauskommen und sie loben, ger und sag chen yu tong, soll all Gedenkstatten und Dokument, von tang shin sheng zu mir bringen. Und pass gut auf die sen Vogel auf. Wenn och nur ein einzig Feder verliert, mpf, dem Oberhaupt der Family Tang sollten die Konsequenzen bekannt sein, Xiaoyang schnaubte zweimal verachtlich und sagt, was Tang Shinsheng's Aufenthaltsort angeht, brochen wir jetzt kein großes Aufhebens sein such zu Mädchen. Schaltet all Überwachungspunkte die Family Tang aus Lastjuk allein befsichtigen. Die anderen sind zu schwach, wenn sie entdeckt werden, konnte unser Plan ruiniert sein, Cheng Zieng nickte hastig, wischte sich den kalten Schweiß und Speichel von der Stirn und zog sich schnell zurück. Sufs. Als mein Schuld. Ihr Bemühungen waren vergeblich. Sie wurden plötzlich beleidigt und dann auch noch MIT dieser unglaublich. Langweiligen Aufgabe betraut. Sobald Cheng Ziang die Tur hinter sich schloss, waren die Leute draußen noch entsetzter. Verdammt, es stellte sich heraus, dass es der Stellvertreter des Himmelsheilungspavillons war, Hallenmeister Cheng, Lord Chu Yangwang ist wirklich skrupellos. Hat sogar seinen eigenen fahrigsten Assistenten verflucht. All waren entsetzt und starrten gleichzeitig woanders hin, und dachten insgeheim, dass Jeddah, der Hallenmeister Chengs Blick erhaschen wird, Pech haben wird. Die ganz Gruppe betet still, lass es nicht mich treffen, blutranstig Halli. Gehorch meinem Befehl, Cheng Ziang tachelte sich den Kopf und ging hinaus. Als die Gruppe der adrett gekleideten Männer sah, flammte plötzlich wat in ihm auf, und brüllt, als würden Himmel und Erde einstürzen. Hut verdria farschen war das Training, verdammt. Die Assassinen der blutranstigen Sekte wurden vom Blitz getroffen und brachen augenblicklich MIT Scheim vor dem Mund zu Boden. Oh mein Gott, schon das tagliche Training war lebensgefährlich gewesen, und jetzt sollte es sich verdria farschen. Die Mitglieder der blutranstigen Sekte und der benachbarten himmlischen geheimen Sekte tauschten heimisch Grinsen aus gerät als sie sich vorlachen den Borch hielten, trat eine temperobend Skone Frau aus dem kaiserlichen Thron herwehe, es war Wu Qianqian. Sobald sie die Seelenfangerin erblickten, verstummten all augenblicklich. Obwohl dies Schwester von a temperobender Schönheit war, waren die Neuigkeiten, die sie verkündet, Alsander als Gott. All gerieten in Aufruhr. Wu Qianqian blickte die Gruppen und lächelte. Lord Chu hatte lachen eben gehört und war severaget. Meinte, als Teamkameraden konnten wir uns doch nicht gegenseitig über unser Unglück lustig Mädchen. Konnte es einfach nicht ertragen, so geduldig zu sein. Deshalb hat Lord Chu beschlossen, sie brache b, und allen ten starten sie sprachlosen, MIT affinem Mund, völlig fassungslos. Das waren wahrlich kein guten Nachrichten. Die anderen beiden Fade, Fu Wu Qianqian MIT einem charmanten Lächeln fort. Werden das Dreyfach-Training erhalten, Sachs mehr als zen von beiden Seiten verschluckten sich, ihr Augen weiteten sich vor Entsetzen, ihr Gesichter waren ausdruckslos. Es war wahrlich ein Fall von Freud, die in Trauer umschlag. Haha, brachen die Assassinen der blutranstigen Sekte in Galacta aus Wu Qianqian ignoriert die Leute draußen, die unaufhörlich weinten und sich beschwerten, und Curti fröhlich in den Raum zurück. Schwester Wu, sei dir sen Brief noch einmalen, was meinst du? Unbemerkt hat Chu Yang den Brief ernut hervorgeholt, in vor sie gelegt und in eingehend geprüft. Wu Qianqian dacht einen Moment nach und sagt dann, ich fürchte, du hast bereits die Aufmerksamkeit des 5. Qingru auf dich gezogen, das stimmt, sagt Xiaoyang ruhig. Der 5. Qingru spürte die Gefahr und ahnte, dass ich Tang Xinsheng finden wird, deshalb befahl den Rucksack. Aber was hattest du in seiner Stelle getan? Natürlich hat ich mich schnell zurückgezogen, laut geschickt, Tang Xinsheng zurückzubegleiten, und dann eine Gelegenheit für Tang Xinsheng gesucht, öffentlich aufzutreten und seinen Titel als Heiliger in Taiyun zu nutzen. Kapitel 117. Die Lage ist ernst. Das Wichtigste ist jetzt, keinen Ärger zu verursachen. Jemand wie Tang Xinsheng hat unzahlige Möglichkeiten,
Aus Tai Yun City Zu Fliehen, Dakt Chuyang. Außerdem ist noch unklar, ob diese Tang Shin Sheng nur ein Gelehrter ist oder über unvergleichlich Kampfkünste verfügt, wir müssen die himmlisch geheim Halle informieren, damit sie sorgfältig ermitteln, wie konnte ich das nur übersehen, rief Wu Chantian und atmet tief durch. Diesmal hat Chuyang sowohl Gegenmaßnahmen als auch Gegenangriff analysiert und die Psychologie von Tang Shinsheng und dem 5. Qingru gründlich durchleuchtet. Wu Chantian spürte plötzlich, dass der 5. Qingru einen großen Verlust erleiden wird, sollte Tang Shinsheng tatsächlich von Chuyang gefangen genommen werden. Natürlich nur unter der Annahme, dass Chuyangs Vorher sich zutrifft. Chuyangs Analyse Börse jedoch einen wichtigen Punkt, den Wu Chantian mit ihrer scharfen Beobachtungsgabe sofort bemerkt. Chuyang, du ist nicht erwandt, wie wir mit diesem Experten auf Königsebene umgehen sollen, falls tatsächlich ein Feind ist. Wie können wir ihn aufhalten, wie sollen wir vorgehen, fragte Xiaoyang sternrunzelnd und rieb sich sanft die Schlafen. Das bereitet mir auch Sorgen. Wir haben keinen Experten auf Königsebene, der uns beschützt. Sollte unser Gegner also ein solcher Expert sein, wissen wir nicht, wie wir ihn effektiv bekämpfen sollen. Xiaoyang seufzt, der Kronprinz hatte mit Sicherheit einen, sonst hat der 5. Qingru die Gelegenheit nicht verpasst, ihn direkt in der Hauptstadt zu ermorden. Aber wenn kommt, mich zu beschützen, gerät der Kronprinz in Gefahr. Das Risiko können wir nicht eingehen, sagt Wu Chantian mit leicht verändertem Gesichtsausdruck. Gibt es denn keinen anderen Weg? Chuyangs Augen waren tief und nachdenklich, als langsam sagt, ich hoffe, kommt nicht so schnell, dann schüttelte leicht den Kopf. Angesichts der Entschlossenheit des 5. Qingru ist wahrscheinlich schon auf dem Weg hierher. Wu Chantians Hers sank in die Hose, Tranen traten in die Augen, als sie Chuyang anscha. Sie wusste, dass Chuyang nur die Kultivierung eines Kriegers besaß. Sollte einem Attentat eines Experten auf Königsebene ausgesetzt sein, hatte kaum eine Chance, sich zu verteidigen. Wo einem Experten auf Königsebene war der Himmelsheilungspavillon in seinem jetzigen Zustand nichts weiter als ein leer Hull. Chuyang lächelt bitter in sich hinein. Wenn seine Vermutung stimmte, dann hat Chuyang derzeit kein Truppen, die ihn schützten. Gu Duxing war auf der Such nach Soldaten und wusste nicht, wann zurückkehren wird. Mochingyu war schwer verletzt und wird sich wahrscheinlich nicht schnell erholen. Okay. Aber selbst wenn wir Truppen zum Angriff hatten, mussten wir uns vor dem schwarzen Damenenkeln in Acht nehmen. Was Dao Zun Cheng Xiang betrifft. Chuyang schätzt den als bloßen Wortschmack für einen Experten auf Königsebene ein. Sollten die Experten des schwarzen Damenenklens und der goldenen Förderritter gleichzeitig eintreffen, wäre das katastrophal. 3 Experten auf Königsebene, die gleichzeitig angreifen. Selbst hat sie in seinem früheren Leben nicht aufhalten können, geschweige denn jetzt mit seiner Kriegerkultivierung. Hinzu kommt, dass neben dem 5. Qingru und dem schwarzen Damenenkeln auch noch die Familie Yang im Spiel ist. Dieses Problem bereitet im wahrlich Kopfzerbrechen. Chuyang schloss die Augen und konzentriert sich. Suchte nach einem Ausweg aus diesem Chaos. Das sind Nervenmutungen. Die Angreifer sind vielleicht gar kein Experten auf Königsebene, sagt Wu Chantian leise. Das ist unmöglich, das hatten wir vorhersehen können, geschweige denn den 5. Sanftmütigen. Mit seiner List und seinem Einfallsreichtum hat sich nur besser vorbereitet, als wir erwartet haben, und im Word. Sicherlich nichts entgehen, sagt Chuyang sanft. Seine Berechnungen sind Makellos, 5. Qingru beherrscht dies via Word bereits. Mo Tianji ist noch ein junger Bursch, noch nicht auf dem Niveau eines göttlichen Rechners. 5. Qingru Hingzhen ist seit vielen Jahren in dieser Sphäre versunken. Wie konnte das nicht bedacht haben? Chuyang grübelt schweigend und runzelt die Stirn. Nach einem halben Tag kam ihm kein einzige Idee. Wenn sich nur auf Intelligenz und Strategie verlassen wird, wären Chuyangs Berechnungen zwar denen von 5. Qingru unterliegen, aber war nicht so hilflos. Doch angesichts der absoluten Übermacht fiel ihm keine Lösung ein. Flutscht. Konnte nicht fliehen. Taibutian word ihm kein Lut zum Schutz schicken. Chuyang vermutet, dass selbst mit einem Meister in seiner sieht,
Höchstens ein oder zwei Leute der Eisernen Himmelsekte Verfügungsstunden. Wenn sie im Lüt zum Schutz schickten, where die Seat des Kronprinzen unbesetzt. Es mag einig aus der Stadt des Eisernen Drachen geben, aber darauf kann man sich nicht verlassen. Sein eigener Himmelsheilungspavillon ist nicht stark genug. Sein einzig Hoffnung ruht nun auf der Familie Mo Chu Yang kennt jedoch die Haslosigkeit der Familie Mo nur allzu gut. Sie werden ihm wahrscheinlich nicht helfen, weil Mo Qingyu gerettet hat. Außerdem gehört Mo Tianji zu den Mitgliedern der Familie Mo Chu Yangs Gefühl für Mo Tianji sind äußerst kompliziert, wie ein verhedetes Wollnaul. Doch eins ist sicher, wenn Mo Tianji Chu Yang beschützen will, weil seine Schwester gerettet hat, wird Chu Yang definitiv ablehnen. Das wird seinen männlichen Stolz verletzen. Chu Yang wird Mo Tianjis Schutz nicht annehmen. Sein einziger Vorteil ist die Illusionsformation, an der Chu Yang in letzter Zeit gearbeitet hat. Sie verhindert, dass jemand sein wahres Gesicht erkennt. Es gab einig wenig. Oder wie legt war dies das einzig, was nutzen konnte, den Mordenschlag eines Experten auf Königsebene abzuwehren. Wo ein Will ist auch ein Weg. Wenn keinen Weg findet, dann ist es eben so. Xiao Yang stand auf und streckte sich. Und, wenn es ein Expert auf Königsebene ist. Wer sagt denn, dass ich derjenige bin, der stirbt, sagt er. Im ITDEM schwört der nun Prüfungen in der Hand war es nicht unmöglich, einen Experten auf Königsebene zu töten, solange nagenig Herankommen und ein Angriffschance hat. Stimmt. Xiao Yang. Die Großzeremonie der Sekte im himmlischen äußeren Turm ist beendet. Möchtest du die Ergebnis erfahren, versucht Wu Qianqian, das Thema zu wechseln, Xiao Yangs Anspannung zu lösen. Kapitel 118, Bleiben ist unmöglich, flutscht Orch. Sieht seiner Ankunft hier grübelt Chu Yang über Cheng Xiangs Antwort nach, und sein Verdacht verstärkt sich nur noch. Unreif wasem alone? Wohl kaum. Chu Yang blickt sich in dem extrem unwegsamen Geland und fragt sich, was wird ich in Tang Xinsheng steltan? Why wird ich entkommen? Chu Yang beginnt, die Situation aus Tang Xinsheng's Perspektive zu betrachten. Die Lage ist noch unklar, der Himmelsheile Pavillon hat mich noch nicht entgriffen. Ich muss nur vorsichtig sein und mich erst einmal verstecken, meine Reaktion abzuwarten. Wenn es wirklich so ist, wird ich sofort fliehen, ansonsten wird ich zurückkehren und allen erzählen, sei bei Freunden güsen. Das muss Tang Xinsheng's Plan sein. Daher muss Tang Xinsheng noch in der Nähe sein und die Bewegungen im Tangenwiesen beobachten. Es gibt viele Seitenstraßen und Gassen ringsherum, wo sollte ich mich also hinsetzen, die Situation im Tangenwiesen aus allen Richtungen zu überwachen, Chu Yang grübelt. Cheng Xiang wird, sich vor neugierigen Blicken zu verbergen, sicherlich einen suboptimalen Ort wählen. Die besten Ort sind meist gut überwacht und sehen die Aufmerksamkeit auf sich. Die schlechtesten Ort sind nicht anders. Wenn Cheng Xiang diesen Ort nicht gewollt hat, wird Tang Xinsheng mit seiner Intelligenz es sicherlich auch nicht tun, daher würde einen etwas weniger idealen Ort wählen. Cheng Xiangs jetziger Standort war ähnlich. Chu Yangs Blick schweifte her, auf der Such nach den gerenetsten Orten, das Tangenwiesen zu überwachen. Die ersten beiden Ort funktionierten nicht, also musste es der Dritt sein. Chu Yang sah zu den beiden alten Männern, die unter dem Baum Sketch spielten. Beide hatten weißes Haar, schienen übersexig zu sein, ihr Gesichter waren faltig, ihr Augen trub und ihr Bewegungen langsam. Sie konzentrierten sich beide angestrengt auf das Schachbrett vor ihnen. Von den beiden Männern wirkte derjenige, der Chu Yang gegenüberstand, etwas entspannter und zufrieden und faschelt sich mit einem Papierfacher Luft zu, während der andere den Kopf senkte und nachdenklich dreinblickte, als ob sich den Kopf zerbrach, weil die Schachstellung seines Gegners nacken konnte. Dies beiden alten Herren hatten einen recht feinen Geschmack, selbst in ihrem Alter konnten sie noch so gelassen dasitzen. Chu Yangs Herz regte sich leicht, und warf Cheng Xiang einen geheimnisvollen Blick zu. Los, dachte zwei alten Brüder, seid müde vom Schachspielen, why was mit ein paar Sonnenblumenkörnern? Haha, Cheng Xiang humpelte gemachtlich herüber,
ein Bescheidens Lacheln auf den Lippen, legte ein Handvoll Melanen Kern neben das Scharkbrett und sagt bewundernd, bei den alten Herren hat es gut. Spielt sieht zwei Tagen ununterbrochen Sketch, one Uke midgen det was zu kommen. Ganz anders als ich, ein einfacher alter Mann, der in meinem Alter noch ums Überleben kämpfen muss, der Gelassin Gesichtsausdruck des alten Mannes wird wie Scher, und lächelt, du ist es auch gut, junger Mann. Ist Gesundheit nicht das größte Geschenk, sein Stimm war, obwohl alt, unglaublich kultiviert. Cheng Xiang stimmte im bereitwillig zu, verbüt sich und Kurti zu seinem Platz zurück. Zwei Tage ununterbrochen Sketch spielen, ein Funkeln huschte über Chu Yangs Augen, und kam sofort zu einem Schluss. Warf einen Blick auf den uralten Baum, der sich im Wind wiegte, als zu den beiden älteren Herren ging, die dem Tod nahe schienen und gemachtlich Sketch spielten. Dann senkt den Kopf und betrachtet das Scharkbrett. Die Stellung ist nicht leicht zu nacken, Chu Yang schnallt wiederholt mit der Zunge, ausgezeichnet. Wirklich ausgezeichnet, der alte Mann, in Gedanken versunken, dreht sich sofort und funkelt ihnen. Was für einen Unsinn redest du die? Verstehst du überhaupt Sketch? Es war, als obwohl sein aufgestorte Sohn endlich ausgebrochen und in diesem redseligen Jungen Mann ausgelassen worden war. Doch, sei die Diocese Felden, unmöglich zu halten, unmöglich zu entkommen, und damit ist noch schlimmer. Die Stellung des Gegners ist unglaublich scharf. Und auch hier, Diocese Feld sieht zwar gut aus, birgt aber das Risiko der totalen Vernichtung. Es ist wirklich nicht leicht, es zu nacken, Chu Yang faschelt sich Luft zu, schloss sie den mit einem Sichen und dutit auf einen Punkt auf dem Scharkbrett. Chu Yangs wird verblüfften Cheng Xiang. Hat absolut kein Ahnung von Sketch, aber Chu Yangs wird hatten eindeutig einander Bedeutung. Verdammt, besog sich das nicht auf Tang Xin Shungs Misslichkeit? Saß etwa schon zwei Tage higher, und sein Ziel saß direkt hinter ihm? Bei diesem Gedanken wollte der Großmeister der Tang-Sekte sich am liebsten den Kopf in den Hintern stecken. Hat geschworen, Tang Xin Shung gefangen zu nehmen, und sein Ziel hat zwei Tage lang unbemerkt hinter ihm gesessen. Das war so demütigend, dass nicht wusste, wohin sein Gesicht verbergen sollte. Was meinst du, junger Mann, was sollten wir deiner Meinung nach tun? Fragte der alte Mann ruhig lächelnd. Meine bescheidenen Meinung nach sollte dies Scharkfigur gepfert werden, sagt Xiao Yang und faschelt sich mit dem Papierfacher Luft zu. Selbst ein geringfügig Versogierung bei der Prüfung ist inakzeptabel. Nicht wahr, Herr Tang? Kaum hat Xiao Yang ausgeredet, war die Atmosphäre augenblicklich angespannt. Der alte Mann, der ihm den Rücken zugewandt hat, erstarrt plötzlich. Cheng Xiang sprang auf und riss den Kopf herum, den Mann hinter sich mit unglaublichem Gesichtsausdruck und hochrotem Kopf anzusehen. Ich bin so beschämt. Ich bin so wütend. Ich hat nie gedacht, dass mir so ein dummer Fehler unterlaufen wird. Der alte Mann, der Xiao Yang gegenüberstand, blieb ausdruckslos und sagt ruhig, ein Prüfung? Auch das ist ein Method. Doch was gesagt haben, ist zu tiefgründig und schwerverständlich. Ich find es auch tiefgründig und schwerverständlich, und ich kann es kaum glauben, sagt Xiao Yang leise. Ich hab schon davon gehört, aber nie ein Wort verstanden. Ich hab gesucht und gesucht, aber nichts gefunden, und erst jetzt verstehe ich es. Herr Tang, wie interpretieren mein Wort? Ein Lächeln huschte über die Augen des weißhaarigen alten Mannes, als sagt, ich verstehe immer noch nicht, warum Jeds Wort, das du sprichst, so eindeutig darauf hindeutet, dass ich Lord Tang bin? Wenn man den Blick über die Weite des Lands schweifen lässt, erstreckt sich der grenzenlos Himmel bis am Horizont. Verbüt man sich, sind Ruhm und Reichtum nur ein Handvoll goldenen Sands, sagt Xiao Yang ruhig. Dies waren zwei Zeilen aus einer Librid, die Tang Xin Shung verfasst hat, als ein hochrangiger Beamter der Eisernen Wolkendynastie, ein berühmter General der Eisernen Seelen-Dynastie, im Kampf gefallen war. In diesem Moment bekam Xiao Yangs Recitation ein wolligande Bedeutung. Zerstrut auch Tang Xin Shungs anhaltenden Zweifel endgültig. Ich hab den Fahrschade durchschaut,
Weiteres Lunion markt dich nur lächerlich, Tang Xinsheng stand auf und lächelt leicht. Dein Gedächtnis ist ausgezeichnet, junger Bruder, du schmeichelst mir, Xiaoyang vollzieht die Hand und lächelt. Junger Bruder, aside der legendär kaiserlich Thron des Himmelsheilungsbewillens, König Chu Yang, fragte Tang Xinsheng ruhig und sagte keinerlei Verlegenheit. Doch kaum hatte dies ausgesprochen, verzog der ander Altmann das Kapitel 119, Berechnungen bis zum Tod. Die Schaubwort ich noch und möchte mir hin Ruhermighty Lord Tang Xin unterhalten, Xiaoyang lächelt, sein Vater schwang sanft hin und her. Bewort von Anfang bis Ende die Fassung und faschelt sich unentwegt Luft zu. Dies ist kein Versogierungstaktik, sondern der aufrichtige Wunsch, eine Fiensgesprache mighty Lord Tang zu führen. Xiaoyang sagt, es ist kein Versogierungstaktik. Doch in diesem Moment tauchten plötzlich von allen Seiten Gestalten in schwarzen Gewanden auf. Es waren die Untergebenen der Sekte der flammenden Sonne des himmelsheilenden Pavillons, die von beiden Flanken verrückten. Koordiniertes Vorgehen widersprach Xiaoyangs Worten und ließ alle auf der Gegenseite lächerlich erscheinen. Hat sich das als nur ausgedacht. Glaubst du, dass du mich aufhalten kannst, indem du dich mighty die Sen-Luten verbundest? Kischet Tang Xinsheng Leser. Schau Yuswa, dein Körper ist 1000 Gold wert, und du wagst es, mir so nahe zu kommen. Ich Tuesday dies nur aus Notwendigkeit. Xiaoyang konnte nichts anderes tun, als sich mighty dem Faker Luft zuzufascheln, aber so schlimm ist es nicht. Dieser Faker entthalt das nockensereissend seelenzerissende Pulver. Sicherlich hat Lord Tang schon einmal von diesem Namen gehört. Nockensereissend seelenzerrissendes Pulver. Tang Xinsheng's Gesichtsausdruck veranderte sich. Das ist das eins der starksten Gifte. Sieht sein war Identität enthüllt worden war, hat Tang Xinsheng am ersten Mal solche Angst gesät. Spricht vom nockensereissenden seelenzerrissenden Pulver. Ich wollte Lord Tang nur, sieht wir uns kennengelernt haben, ein kleines Geschenk Mädchen, nichts Wertvolles, nur meinen Respekt zu sagen. Ich hoff, Lord Tang nimmt es mir nicht übel. Vielleicht hat Lord Tang es nicht bemerkt, aber stehe sieht meine Ankunft im Windschatten. Xiaoyang lächelt und erklärt geduldig, jedes Mal, wenn ich mich bewege, verschell ich mir sanft Luft zu, und zwar genau dann, wenn der Wind schwach ist. Bei so starkem Wind wird das Gift verwet, nicht die Augen zusammen und kischet. Lord Tang ist allwissend und weiß natürlich, dass der Wind unberechenbar wird und das Wasser unregelmäßig fließt. Ob der Wind nun von vorn oder von hinten kommt, dieser giftige Wind unterscheidet nicht zwischen groß und klein, alt und jung. Deshalb tritt ich respektvoll bei Seite, die cool Sommerbreise zu genießen und mich den aufrichtigen mighty Lord Tang zu unterhalten, je länger, desto besser. Je länger das Gespräch dort, desto mehr wird Lord Tang das seelenzerrissende nockensereissend Pulver genießen. Xiaoyang fuhr sanft fort, ich hoff, Lord Tang nimmt es mir nicht übel, dass ich so viel red, eigentlich bin ich ein ruhiger und zurückhaltender Mensch. Tang Xinsheng's Augen blitzten kalt und golden auf, und hob beid Hand, das Gift zu ergreifen. Im einem leisen, pfeifenden Geräusch, das nicht aus seiner Kehle, sondern aus seinem ganzen Körper drang, wird sein Gewand im Wind, und Staub wirbelt zu Boden. Tang Xinsheng spürte deutlich, wie sein Lebenskraft zu schwinden begann, und nicht nur das, schwand immer schneller. Das seelenzerstörend, nockenserstrend Pulver ist farb und geruchlos, ein Art exquisites Pulver, Fu Chuyang fort und faschelt sich sanft im seinem Faker Luft zu. Where es atmet, wird völlig kraftlos, sein Lebenskraft schwindet, und je mehr sich wird, desto schneller schwindet es. Natürlich wird ein klein Mensch dieses Pulvers einem Meister wie Lord Tang nicht viel anheben, aber was ist dem dem Herrn vor mir? Es kann todlich sein, so wie hier, Chuyang lächelt, streckte langsam die Hand aus, fast den alten Mann sanften den Herren und zogen auf die Bein. Xiaoyangs rechte Hand griff in sein Seat und zog ein glanzendes Kussschwert hervor, das sauber in seiner Hand lag. Sein Blick ruht schweigend auf Tang Xin. Sheng. Lächelt und sagt, der Tod ist das End. Unbewusst zu sterben ist so leicht wie ein Wolk, wahrlich ein friedlicher Tod die Sen wurden steißer der rechten Hand zu, und das Kussschwert drang augenblicklich in die Kehle des alten Mannes ein. Blut spritz auf Tang Xinsheng.
Xiaoyang blickte auf Tang Xin-sheng, der regungslos dastand, schwang sein Klinch noch einmal her und trag gleichzeitig den kopflosen Leichnam bei Seit. In Xiaoyangs Hand hing nun der grauhaarige Kopf seines Antegebenen, dessen Augen vor Verzweiflung und Ungläubigkeit geweitet waren. Der Jeruk von frischem Blut ist wirklich stechend. Xiaoyang warf den abgetrennten Kopf lassig nach vorn und lächelte. Lord Tang, seht Ihr Leibwachter Nummer 1 ist ein Expert der Kampfkunstsekte, nicht wahr? Selbst im Tod hat noch einen unglaublich gütigen Gesichtsausdruck. Xiaoyang packte den alten Mann und totiten ruhig, das diese sich auch nur im geringsten Wort. Erledigt ihn so leicht wie ein Huhn. Nein, nicht einmal ein Huhn ließ sich so einfach fangen und toten. Wie hat das nur geschafft? Fragte Tang Xin-sheng, den abgetrennten Kopf des Leibwachters umklammend und Xiaoyang voller Groll anblickend. Konnte immer noch nicht sehen, dass sein treuester Gehilf so leicht gestorben war. Ich habe gehört, dass das Knochen und seelenzertrümmend Pulver sehr mächtig ist, aber es kann unmöglich so mächtig sein, dass ein Expert der Kampfkunstsekte sich freiwillig enthaupten lässt. Als ich bei Seit trat, ging ich absichtlich hinterin, fuhr Xiaoyang fort. Wort all äußerst wachsam und hat nichts Unüberlegtes getan. Das knochenbrechend seelenbrechend Pulver, das ich unaufhörlich verstrut, wird größtenteils von ihm eingeht mit. Und sobald ich ihre Identität enthüllt, beginne heimlich, seine neue Energie zu kultivieren. Haha, Lord Tang, ich habe es schon gesagt, je mehr jemand davon vergiftet wird, desto schneller schwindet seine neue Energie. Warum hat sich nicht gewehrt? Begriff Tang Xin-sheng plötzlich und beruht, sich nicht selbst auffigen zu können. Damals hatten und Xiaoyang sich noch sarkastisch Bemerkungen zugeworfen. In diesem Moment war damit beschäftigt, sich vorzustellen, wie den arroganten König der Holly langsam in seine Handfläche quälen wird. Andererseits wartet ich, bis fast kampfunfähig war, und entfesselt dann hoffentlich einen Horch von Tötungsabsicht, sagt Xiaoyang beschämt. Mein Kultivierung war nicht hoch, mein Tötungsabsicht nicht stark genug. Ich konnte nervös suchen, in eine Alarmbereitschaft zu versetzen, und außerdem stand ich direkt hinter ihm. Wagte es nicht, sich zu drehen, aus Angst, ich werde in Zuest angreifen. Also konnte nur sein Energie bundeln, wachsam und auf der Hut sein. Das Ergebnis war, die Realität so natürlich anders aus Xiaoyang wartet tatsächlich, bis der Wachter kurz vor dem Zusammenbruch stand, bever Zuschlag. Führte die Spitze des Neuntrupsels schwarz und seinen Finger und stieß die Scharfspitze sanft von hinten in das Herz des Mannes. Der Atem des Wachters starb augenblicklich, doch fiel nicht, die Xiaoyangs Knien stutzte. Xiaoyang Wang. Auch wenn mein Kraft schwinden, muss ich einen schamlosen wie dich toten, brüllt Tang Xin-sheng und sprang plötzlich in die Luft. Cheng Zi gang erschrak, which blitzschnell aus und sprang vorwärts, Berit, sich dem Feind zu stellen. Sein Augen waren auf die Gestalt in der Luft gerichtet. Doch nur einen Augenblick später geschah das Unglaublichste. Tang Xin-sheng, noch in der Luft, zitterte plötzlich heftig, sein Gesicht verzerrt sich vor Schmerz, sein Haut lief purpurroten, und schrie vor Schmerz auf, das. Wie konnte das passieren? Bever seinen Satz binden konnte, stürzte wie ein Ente. Kapitel 120. Der Sohn des Hollenkönigs. Tang Xin-sheng war ein arroganter Mann. Wenn einmal überlistet worden war, nutzte all Mittel, sein wiederherzustellen, selbst im Bereich der Strategie. Deshalb schwor Tang Xin-sheng, Xiaoyang die groß Demütigung zu fügen. Ein Demütigung, bei der im Moment seines größten Triumphs, im Glauben, sein Plan sei perfekt, plötzlich ein vernichtend Niederlage erleiden wird, und wird Xiaoyang den persönlich toten. Für einen Strategen ist ein strategischer Fehlschlag der schwerste Schlag. Tang Xin-sheng hast Xiaoyang aus tiefstem Herzen, über sein Jahr lang hat akribisch geplant und intrigiert, doch in dem Moment, als Xiaoyang auftaucht, waren all seine Bemühungen vergebens. Immer wieder nutzte Xiaoyang Tang Xin-shengs Groll und blinden Reichdurst aus, ihm in aller Ruhe fallen zu stellen und hineinzulocken, so dass wenn begriff, was geschah, keinen Ausweg mehr hat. Bever Tang Xin-sheng überhaupt daran denken konnte,
sicher mighty zu Yang auf ein intellektuelles Kraftemessen einzulassen, hat zu Yang bereits zugeschlagen und jeds Detail durchdacht, sein war Identität zu enthüllen. Als Tang Shin Shung dann versucht, sicher mighty im Intellektual zu messen, griff zu Yang gewollt. Schließlich, als Tang Shin Shung kämpfen wollte, war machtlos. Niederträchtig? Durchaus. Doch zu Yangs Berechnungen waren wirklich beeindruckend. Musst zugeben, dass sobald zu Yangs war Identität erkannt hat, wolligen der Näs herumgeführt worden war. Hat die Kontrolle behalten sollen, doch irgendwie, im Handumdrehen, war die Initiative an zu Yang übergegangen. Schließlich fragte sich Tang Shin Shung, hat in zu Yangs Stelle dasselbe geschafft? Hat im IT-Szene Kriegerkultivierung einen Krieger erwürdigen 9. Grades besiegen und gefangen nehmen können? Und das ganz ohne fremde Hilfe. Die Antwort war natürlich, nein. War nicht im Kampfgeschick, sondern in der Strategie unterlegen. Trotz seiner Intelligenz war unbemerkt in den Tod gelockt worden. Was sollte noch sagen? Tang Shin Shung seufzt und gab all Bemühungen auf. Schimpfte nicht einmal im IT zu Yang, sondern schloss ihn fast die Augen und gab sich widerstandslos. Tang Shin Shung wusste eins nicht. Es war genau dieser ungeduldig Rechtdurst und ein Anflug von Arroganz, die ihn dazu veranlasst hatten, seinen Wesen zu verlassen, bever Nachricht von 5. Ching Ayu erhalten hat. Dadurch war der Brief von 5. Sanftmütiger in Chu Yangs Hand gefallen. Man konnte sagen, das war sein größter Fehler. Chu Yang sah, wie Tang Shin Shung, der war wat gekocht hat, plötzlich ruhig geworden war, und ein Schauer lief ihm über den Rücken. Tang Shin Shung konnte trotz seiner verzweifelten Lage die Fassung bewahren und seinen Sohn so schnell besänftigen, welch ein beeindruckender Charakter. Kein Wunder, dass 5. Sanftmütiger so groß Hoffnungen in ihn gesetzt hat. Wack hen, bringt die sen alten Mann fort. Spürt ihn im Himmelheilungspavillon ein und legt ihm die schwersten Fesseln und der Befehl kam von Chengxiang, während Chu Yang sich unbemerkt ausdem Rampenlicht zurückzog und lotlos in der Mensch auf der Straße verschwand. Als die schwarz gekleideten Attentater des Himmelheilungspavillons herbeiströmten, konnten sie nur noch einen flüchtigen Blick auf den Rücken einer mysteriösen Gestalt erhaschen. Außer Chengxiang wusste niemand, dass der Jungmann niemand anders als der berüchtigte König der Holle, Chu Yang, war. Chengxiang betrachtet Chu Yangs Rücken mit ehrfurcht. Chu Yang, der kaiserliche Thron, war wahrlich Chu Yang, oder vielleicht war nur ein einfacher kaiserlicher Thron. Plaudert lassig und lacht und machte sein mächtigen Feinde hilflos. Viel Aufhebens hatte den Anführer der gegnerischen Seat gefangen genommen. Im IT der Kultivierung eines Kriegers hatte solche Taten vollbracht, wer wagte es, sich im IT im zu messen? Gleichzeitig durchfuhr Chengxiang ein Schauer, kalter Schweiß rann ihm über den Rücken. Erst jetzt überkam in ein furchtbar Angst. Ein Kampfmeister 9. Ranges. Der scheinbar schwach gelehrt Tang Shin Shung war in den Augen aller tatsächlich ein Kampfmeister 9. Ranges. Ein Expert auf höchstem Niveau. Mein Gott! Ich bin nur ein Schwertmeister 3. Ranges, und Chen Yutong ist nur ein Kampfmeister 1. Ranges. Wenn wir Tang Shin Shung wirklich bekämpfen würden, fürchte ich, selbst wenn wir Hut unsalig Lut mitbrachten, wird das nicht reichen, sein Zahnlacken zu füllen. Und dann konnte Tang Shin Shung immer noch prahlerisch davon spazieren. Ein Kampfmeister 9. Ranges, wenn fliehen wollte, wie viel Lut in Eisenwolkenstadt konnten ihn aufhalten. Außerdem ist Tang Shin Shung ein extrem gerissener Kerl. Kein Wunder, dass so selbstsicher und arrogant ist. Hat es tatsächlich gewahrt, direkt vor meinem Haus ein Falle zu stellen und sich sogar selbst als Coder zu benutzen, König Yama anzulocken und in zu demütigen und zu töten. Bei diesem Gedanken lief Chengxi ein Schauer über den Rücken. Erinnert sich, wo Chu Yang eben noch gestanden hat. Hat Tang Shin Shung nicht gesoget und sofort einen waghalsigen Angriff gestartet, where Chu Yang wollig ausgelöscht werden. Hat nicht die geringste Überlebenschance gehabt. Doch selbst dann blieb Chu Yangs Verhalten ungeruht, plaudert fröhlich und zeigte keinerlei Entspannung. Die Gelassenheit des kaiserlichen Throns Chu war wahrlich, außergewöhnlich stark. Chengxiang wusste nicht. Chu Yang war schweißgebadet.
Auf ein einziges Kommando hin umringten in die Männer in Schwarz, geleiteten den alten Mann und kümmerten sich sorgsam in, als wär eigene Vater, und brachten in Zürich zum Himmelsheilungspavillen. Der alt Mann, es ist der alt Mann, die Tang Shin Shung seine Identität nicht preisgegeben hat, Word Cheng Zi eng dies natürlich auch nicht tun, weiteren Age zu vermeiden. Was Tang Shin Shungs Family betraf, hat der Hollenkönig bereits gesagt, rot sie nicht an, schützt sie angesichts dieser Wort des Hollenkönigs war sich Cheng Zi eng sicher, dass nicht nur es nicht wagen Word, sie anzururen, sondern auch jemand so mächtiges wie der Kronprinz von Butien oder der Großgeneral von Longcheng. Chu Yang Kurti zum Butien Pavillon Zürich. Im War der Rücken schweißgebadet, und war so verängstigt, dass im fast die Seal ausdem Leib fu. Als erstes rief Chu Yang die Lüt der himmlischen Geheimen Halle zusammen und erteilt ihnen ein ordentlich Standpunkt. Chen Yutong und die anderen hatten ebenfalls Pech, ihr Kopfe und Hals waren mit klebrigem Speichel bedeckt, und sie wagten es nicht, ein einziges Wort des Protests zu äußern. Xiao Yangs Stimme dröhnte, als würde sie das Dach des Gebots erbrachen, und fu sein anzugebenen heftigen. Seid all Schwein? Nein, selbst Schwein sind schlauer als Schweinmädchen Eier arbeit gut. Verdammt noch mal. Womit vergleich ich denn? Mit Unkraut? Oder was sammelte denn sonst? Verschwindet. Wenn ich sagen Word, Assault nach Hause gehen und Landwirtschaft betreiben, wär das ein Beleidigung für die Hack,